यसको प्लेजरको लागि पनि क्याजुअलिटी भनेको चाहिँ हामी किल फिडको हिसाबले देख्न सक्छौँ। यसै गरी ठिक निमालाई पनि नक निकालिएको छ। ग्याल्जिनको सिधै इन्ट्री हामी यहाँ देख्न
स्टारवुडको टिमलाई त केही गर्ने चान्स नै दिएको थिएन। स्प्रे पनि फिनिस हुन पुग्ने बित्तिकै टिमले चाहिँ लबी छोडेर जानु परेको थियो भने क्रिप्टिक्सको टिमको तर्फबाट लेजी बोय 1v2 इजी इनफ ह्यान्डल उनले गरेर चाहिँ देखाइदिएका थिए। एफपी अलिकति कम रहेको थियो उनको अपोनेन्टको, त्यो कुराले फरक पके पनि पार्नेवाला त थिएन भने रिको इन्फिनिटीको अगेन्स्टमा पनि बिटिआरको टिम चढेर खेल्ने कोसिस गरेको थियो। बिटिआर इम्प्याक्टमा यो म्याचमा धेरै राम्रो पर्फर्मेन्स देखाउन खोज्दै थियो। उनीहरूले पनि पछि आएपछि नम्बर लुज गर्नुपर्ने सिचुएसन बन्न पुग्थ्यो। चिकन डिनरको लागि राम्रो एरिया क्याप्चर गर्ने कोसिस गर्दा गर्दै टिमले यो गेम गुमायो। एरिया क्याप्चर गर्ने कुरा गर्दा गर्दै सायद टिम सिक्रेटलाई आरामले निकाल्न सक्थ्यो। मेरो हिसाबले रिजेक्टको टिमले निकाल्नु पनि पर्ने थियो, बट आई डोन्ट नो कहाँ चुक्यो उनी अथवा कसरी चुक्यो। कहाँ चुक्यो भन्दा त हामीले देखेको थियो, बट कसरी चुक्यो भन्न सकिन्छ। एउटा नेड गाडीको भी कभर बनाइएको थियो, त्यहाँ प्लेयर रिभाइभ भएको थियो, एउटा नेड त्यहाँ गएको भए पुरै स्क्वाड नै फिनिस हुन सक्थ्यो एन्ड देन राम्रो पोइन्ट्स बोनस चाहिँ रहन सक्थ्यो। म्याच त स्ट्रेट फरवर्ड देखिएको थियो, जेनेसिस डोगमाको साइडमा अलिकता झल्किएको छ भनेर, बिकज कहीँ न कहीँ एकजना प्लेयर स्नाइपर टावरमा रहेको थियो, सो उनले रिड गर्न सक्थे के भइराखेको छ क्लोज बाई सर्फेसमा भनेर, एन्ड देन उनले आफ्नो पार्टनरहरूलाई चाहिँ यसै पनि सेयर गर्न सक्थे एन्ड नम्बर कहीँ न कहीँ म्याटर पनि गर्थ्यो। सो तिनजना प्लेयर्स उनीहरूसँग रहेको पनि थियो, बट रिजेक्ट अलिकता किल चाहिँ निक्लिन सक्थ्यो। बट माइन्ड नगर्ला उनीहरूले यो म्याचमा मिनिमम पनि 18-19 पोइन्ट अथवा त्योभन्दा बढी उनीहरूले आफ्नो लागि गरे भने जेनेसिस डोगमाको लागि त 15 किल यो म्याचमा निक्लेको हामीले देख्यौँ एन्ड त्यो मध्ये कपाल अफ किल्सहरू उनीहरूले डिआरएसको अगेन्स्टमा पनि निकालेको थियो। सो हामी गएर क्विकली यो म्याचको ऱ्याङ्किङ चाहिँ हेर्नेवाला छौँ, जहाँ देख्यौँ 30 पोइन्ट्स पर दी जेनेसिस डोगमा भने रिजेक्टको लागि पनि यस 17 पोइन्ट चाहिँ यहाँ आएको थियो। बिटिआरको टिमको लागि पनि 16 पोइन्ट्स यहाँ देख्न सक्यो। पहिलो म्याचमा नै 16 पोइन्ट बिटिआर निकाल्न सफल रह्यो एन्ड देन सुपर विकेन्डको पहिलो म्याच खेलेको अरू टिम भनेको जामन गेमिङ एन्ड फिस्ट थियो, जसले 9 पोइन्ट चाहिँ यहाँ निकाल्न सके। क्रिप्टिक्सको टिमको लागि 6 पोइन्ट रहेको थियो, एमएससीले 3 पोइन्ट्स निकाल्न सफल रहेको थियो। सेकेन्ड फेज जाने बित्तिकै ओके खुसीको खबर भनेको कुनै पनि टिमको लागि 0 पोइन्टको साथमा इलिमिनेसन फेज गर्नुपर्ने सिचुएसन चाहिँ त्यहाँ बन्यो जस्तो चाहिँ देखिएको छैन। निग्मा ग्यालेक्सी, डिआरएसएस, स्टारवुड, रिको इन्फिनिटी यो सबै टिम सँगसँगै फलोअपमा आउँदैछ। फोर टाइगर्स र टिजेभी 6वटा टिमले 2-2 पोइन्टको साथमा गेम सकाएका छन्। इन्फिनिटीलाई त्यहाँ देखिँदै 3 पोइन्ट निकाल्दै थिए पनि बिटिआरको प्लेयर जक्सीलाई एमभीपीको रूपमा देखिँदैछ। मोस्ट भ्यालुएबल प्लेयर 5वटा किल पोइन्ट्स, 800 प्लस ड्यामेज एन्ड लङ्गेस्ट एलिमिनेसन 220 मिटरको किल उनले पिक गरेका थिए भने कन्ट्रिब्युसन वाइजकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि 47% कन्ट्रिब्युसन रहेको थियो। बिटिआरले राम्रो ओपनिङ निकालेको चाहिँ हामीले यहाँबाट देखिएको छ, राम्रो पोइन्ट्सको पनि स्टार्टिङ लिइसकेको छ। यो हिसाबले जान्छ भने निग्मा ग्यालेक्सीलाई स्विच गर्नको लागि आजको दिनमा उनीहरूले 3 म्याचभित्रमा चाहिँ गरेर देखाइदिन्छन् भने यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ च्यानलमा पब्जी मोबाइल स्पोर्ट्स साउथ एसियाको च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ, पब्जी मोबाइल स्पोर्ट्सको च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ, मेक स्योर टु सब्सक्राइब द च्यानल। अनि सोसियल मिडियामा फलो गर्नुभएको छैन भने मेक स्योर टु फलो एभ्रिवेयर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर सबै ठाउँमा फलो पनि गरिदिनु होला। फलो गर्न सक्नुहुन्छ, सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ, म्याच इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, कन्टेन्टहरू जुन एक्सक्लुजिभ रहन्छ त्यो पनि तपाईँले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। यदि हेर्ने खाले मान्छे हो भने पनि तपाईँको लागि छुट्टै कन्टेन्टहरू हुन्छ एन्ड देन तपाईँ खेल्ने मध्येमा पनि पर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि अब अपकमिङ इभेन्ट्स एन्ड सो अनको अनाउन्समेन्ट पनि सबै यहीँबाट नै सेयर गरिन्छ। सो द्याट्स वाइ त्यो सब इन्फो चाहिन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँले आफ्नो फेभरेट प्लेयरलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ गेममा एन्ड त्यो भोट गरेपछि तपाईँले टोकन पाउनुहुन्छ। त्यो टोकनलाई चाहिँ तपाईँले रिवार्डमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड देन रिवार्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीसँग नयाँ कोलाबोरेसन आएको छ गेम टिभीसँग पब्जी मोबाइलको एन्ड देन यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्युनिटी इभेन्टहरू चाहिँ हुनेवाला छन्। त्यो कम्युनिटी इभेन्टबाट तपाईँले पिएमजीसीको टोकन त पाउनुहुन्छ, जसले तपाईँ रिवार्ड लिन सक्नुहुन्छ। मैले अगाडि भने त्यो सँगसँगै गुगल प्ले कार्ड्स पनि तपाईँले आफ्नो नाममा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यस वन्स अगेन आजको 5 म्याचको सेड्युल मध्येमा एउटा म्याच सकिएको छ, हामीसँग अझै पनि 4वटा म्याच बाँकी रहेको छ। त्योभन्दा अगाडि हामी ब्रेकमा जान्छौँ, आउँछौँ अनि म्याच नम्बर 2 हेर्नेवाला छौँ जुन अभियसली मिरामारमा खेलिनेवाला छ।
रहनेवाला छ यो 15 म्याच मध्येमा 3टा मात्रै सानोक रहने भएपछि अलिकता हामीसँग एक्स्ट्रा चान्स पनि रहनेवाला छ। हुन त सानोक पनि हाम्रो टिम राम्रै खेलिरहेको छ, कहीँ न कहीँ 7-8 पोइन्ट 10 पोइन्ट निकाल्न सफल पनि रह्यो। झन्डै चिकन डिनर निकाल्न पुगेको थियो एउटा म्याचमा, होइन अर्को म्याचमा प्याराडाइजमा चिकन डिनर निकालेर पनि देखाए। तर मोस्टली हामी मिरामार अनि त्यसपछि राङ्गलमा चाहिँ चेयर गरिरहेको हुन्छ। एन्ड देन होपफुली यो मिरामार राम्रो जाओस्, सर्कलको पनि थोरै उनीहरूसँग चाहिँ a little bit bittersweet for them. But बाई स्पेसमा यस पावर ग्रिड जान सक्ने कन्डिसन छैन। स्टलबर्टसँग फाइट लिनु मिरामारमा सानमाटीमा नट द गुड आइडिया। पिकाडो अलरेडी क्वालिफाइड, अलरेडी अकुपाइड बिकज फेजको आफ्नो ड्रप लोकेसन रहेको थियो। बट यस अब डिक्वालिफाई छैन भनेपछि यो टपिकमा चाहिँ हामी धेरै कन्भर्सेसन चाहिँ बिल्ड गर्न पाउनेवाला छैनौँ। कुरा हुने भनेको डिआरएसको बारेमा म्याक्सिमम, एन्ड यस म्याक्सिमम कुरा मध्येमा पहिलो पोइन्ट रहनेवाला छ। गिल्लो म्याचलाई कम्पन्सेट गर्नु पर्यो। मैले त भनिसकेँ 15 म्याचमा 100 पोइन्ट मात्रै ल्याउँछ भने पनि डिआरएस धेरै राम्रो खेले डोमिनेट गर्नुपर्छ अथवा हरेक म्याचमा पोइन्ट्स निकाल्नुपर्छ, हरेक म्याच राम्रो जानुपर्छ। यो खाले चाहिँ मेरो डिमान्ड एटलिस्ट रहेको छैन। बिकज अहिलेको लागि लिग प्ले जुन लिग फाइनल रहेको छ त्यहाँ क्वालिफाई गर्नु नै एउटा अचिभमेन्ट नै रहनेवाला छ। एन्ड लिग फाइनल्सबाट त हाम्रो टिमको लागि म्याक्सिमम सपोर्ट हामी गर्नेवाला छ फर द ग्रान्ड फाइनल। बिकज ग्रान्ड फाइनल योपालि मुस्किल पनि छ। इस्ट र वेस्टको आफ्नो लिग भएपछि भनेको थिएँ मैले। या सो हामी सेट हुँदैछौँ फर द म्याच नम्बर 2 जुन मिरामार छ। लेट्स सी अब मिरामारमा अब अहिले त प्लेन पाथको कुरा पनि गरिसक्नु भइसकेको छ। वी नो द्याट कि सर्कल त भन्दैन, त्यो भने एकदमै रेयर केस भन्ने गरेको छ। डिआरएसको टिमको एरियातिर सर्कल पाउनु भनेको निधारमा लेखेरै आएको हुनुपर्छ कि त त्यो म्याचमा चाहिँ टिमहरूले सर्कल पाउँछ भनेर। नभए जहिले पनि लोवर साइडमा परिरहेको हुन्छ, स्ट्रगल गरिरहेको हामीले देखिरहेको हुन्छौँ। डिआरएसको टिम्सहरूको लागि बढी नै टाइम चाहिँ स्पेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ सर्कल रोटेसन निकाल्नलाई। धेरैजनाको भनाइ पनि हुने गर्छ एजमा खेल्छ डिआरएसले त्यही भएर सर्कल नपाएको। बट वी नो द्याट कि एजमा खेलिरहेको टिम्सहरूलाई पनि उनीहरूतिर फर्केर आएको पनि त हामीले देखिरहेका छौँ नि त। त्यो चाहिँ अलिक नपुगेको हो कि डिआरएसलाई चाहिँ समाउ जोनले पनि अझै पनि त्यो लेभलको चाहिँ कम्पन्सेसन दिइसकेको छैन। आजको म्याचमा चाहिँ यदि कम्पन्सेसन दिन्छ जोनले पनि भने अघिल्लो म्याचमा जुन पोइन्ट्स निकालेको छैन नि, यो म्याचमा चाहिँ उनीहरूले समाउ इक्वल बनाउने कोसिस गर्दा उनीहरूको तर्फबाट अझै नेक्स्ट लेभलको पर्फर्मेन्स देखाइएला। एन्ड जोन यदि कम हुन्छ उनीहरूको लागि, यदि उनीहरूलाई जोनको मुभमेन्ट कम बनाउन पुग्ने जस्तो सिचुएसन बन्छ भने त टिमहरूले फाइदा उठाउनु पक्कै पनि पर्छ जस्तो पनि यहाँ देखिएको छ। लेट्स गो। हाम्रो अब 1 मिनट 25 सेकेन्डको टाइमर बाँकी रहेको छ जुन मध्येमा हाम्रो लागि सुरु हुने मिरामारको प्लेन पाथ हामीले देख्न पाउने नै छौँ। एन्ड ड्रप लोकेसन वाइजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि के क्लास बन्छ त 3टा टिम जस्तै अघिल्लो हप्ता खेलेको थिएनन् यो टिम्सहरूको लागि लबी भन्दाखेरि यहाँ के क्लास आउन सक्छ त चान्सेस एकदमै कम त रहेको छ भने सायद यदि पुग्छ पनि हाल्छ भने पनि स्टार्टिङ फेजको फाइट हेर्न त हामी पक्कै पनि इन्ट्रेस्टेड त रहला, तर टिम्सहरूको लागि त्यो कुराले चाहिँ डिसएडभान्टेज बन्न सक्छ। ओके, वान मोर पोइन्ट जसको बारेमा हामी गफ गर्न सकिन्छ द्याट इज ग्रेभयार्ड जङ्क्यार्ड एरिया। एज नोभा क्वालिफाइड छैन एन्ड आई बिलिभ ग्रेभयार्ड जङ्क्यार्ड एरिया एकदमै सही स्पट हो किनभने हर एक ठाउँको मुभमेन्ट त्यहाँबाट इजी हुन्छ। गाडीको लागि अलिकति दुःख त गर्नु पर्ला बट लुट्सको लागि इस्यु रहँदैन। एन्ड देन इच एन्ड एभ्री सर्कलको लागि मेरो हिसाबले पर्फेक्ट पनि रहन्छ। अलमोस्ट मिड अफ द म्यापमा पनि रहेको छ भनेपछि कुनै न कुनै टिमले फाइदा उठाउने नै वाला छ ग्रेभयार्ड जङ्क्यार्डमा झरेर त्यो एरियालाई लुटेर। बट सेम कुरा अर्को टिमले पनि सोच्न पाए एन्ड देन अनएक्सपेक्टेड क्लासहरू चाहिँ बोथ अफ द टिमको लागि पनि बन्न सक्छ, त्यो पनि मलाई लागिरहेको छ। कुन टिमले गट्स देखाउँछ त आफ्नो रेगुलर अप्रोच छोडेर त्यो साइडमा यो पर्टिकुलर विकको लागि चाहिँ एडजस्ट गर्ने। बिकज लास्ट टाइम अथवा नेक्स्ट टाइम जब आउँछ नोभा उनीहरूले यो एरिया त छोड्नेवाला छैन। फेरि त्यहाँ गएर नोभाको टिमलाई च्यालेन्ज गर्नु पनि सही अप्रोच हुनेवाला त त्यसै पनि छैन। बट ओके, गोइङ ब्याक टु द गेम फाइनली यहाँ चाहिँ स्टार्ट हुँदैछ। एन्ड देन यो रहनेवाला छ मेरामा जुन मैले सेयर गरिसकेको थिएँ, सेड्युलमा देखाइएको पनि थियो धेरैचोटि, हामी मेन्सन पनि गरिरहेको छौँ। त्यसपछि फेरि हामी जानेवाला छौँ राङ्गलमा एन्ड देन त्यसपछि हामीसँग चाहिँ सानोको रहनेवाला छ। मिड अफ द म्यापबाट निक्लिएको छ प्लेन पाथ डिआरएसको लागि अर्ली झर्ने काम भइसकेको छ। त्यहाँ ब्ल्याक अफ एरियाको लागि सुन एज जम्प बटन आयो, प्लेयर्सहरू चाहिँ कुदिसकेको छन् भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। बट म ग्रेभयार्ड जङ्क्यार्डमा चाहिँ नजर लगाउनेवाला छु।
को हुनेछ त त्यो टिम जो यो साइडमा मुभ गर्नेवाला छ निग्मा ग्यालेक्सी एल्पु जो गइराखेको थियो सो यो म्याचमा निग्मा ग्यालेक्सी साइड त्यति नै मुभ गर्ला डायमन्ड गेमिङ पनि वरिपरि मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ देखिरहेको हुन्छु सो द्याट्स वाइ मेबी उनीहरू पनि फाइटको लागि चाहिँ आउन सक्छ डायमन्ड गेमिङ ग्लाइड गरिरहेको म यहाँ देख्न सक्छु एज निग्मा ग्यालेक्सी पनि उनीहरू सँगसँगै नै रहेको छ डिआरएसको पुरै स्पिरिट अप्रोच यहाँ पनि हामी देख्न पाइयो भने टिजेबी मुभ गरिरहेको छ एलेजर जान्छ टिजेबी मोस्टली बट अलिकता छरिएर पनि उनीहरू चाहिँ लुट्न पायो भने एसटीको टिमको प्लेयर सायद देखिरहेको छु म 68 को प्लेयर सायद जङ्कयार्डतिर मुभ गरेको छ ओके लुक्स लाइक बीटीआर त्यो साइडतिर चाहिँ जाँदैछ एन्ड देन लुट चाहिँ सायद उनीहरू कलेक्ट गर्छ जस्तो छ लाको एरिया समातिसकेको छ नेपाली टिम डिआरएसको 12 पनि पोजोको एरियामा हेर्नु पर्दाखेरि दुईटा टिम सँगसँगै ग्लाइड गर्ने रेस चलिरहेको छ लास्ट एउटा सिटीमा 2-3वटा टिमको अप्रोच रहेको थियो भने जोन फर्मेसनको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि ओके ग्रेभयार्ड जङ्कयार्ड एरिया मिनास जेनेरलस ओके अलिकति स्लिप अफ टङ आम सो सरी फर द्याट डायमन्ड गेमिङको प्लेयर्सहरूलाई पनि यहाँ देख्न सक्छौँ प्लेयर्सहरू गन पाइसकेका छन् ब्रिकको इन्फिनिटीका प्लेयर्सहरूको तर्फबाट पनि गन केही समात्ने कोसिस चलिराखेको थियो क्लासमा आइसकेको छन् टिम्सहरू निग्मा ग्यालेक्सीको प्लेयर्सहरूलाई पनि देख्न सकिन्छ एकदमै नजिकैबाट चाहिँ क्लासमा आउन सक्ने चान्सेसमा चाहिँ बढ्दै गइसकेका थिए भने यहाँ डायमन्ड गेमिङको प्लेयर्सहरू गाडी पाइसके जस्तो कुरामा म डाउट गर्दैछु स्टार्टिङ फेजको अर्ली क्लाजुअल्टी नभन्ला भनेर सोचिरहेको थिएँ तर अहिलेको लागि क्लास त सुरु बनि पनि सकिएको छ अनएक्सपेक्टेड प्लेयर्सहरूले चाहिँ नम्बर लुज गर्नुपर्ने सिचुएसन पनि बन्न पुगिसकेको छ भने डायमन्ड गेमिङको फाबियानलाई हामी देख्न सक्छौँ थम्सनको साथमा प्लेयर त रेडी देखिए तर पनि उनलाई त्यो बेसिक लुट छ जस्तो मैले देखिनँ भने बिटिआरको टिम र टिजेबीको बिचमा पनि क्लास हुन सक्ने चान्सेस यहाँ बन्दै गइसकेको छ दुईटा टिम एकदमै क्लोज इनफ एरिया समात्न आइसकेका छन् 2 मिनटको टाइम टिमसँग रहेको छ ताकि आफूलाई चाहिने एक्स्ट्रा लुट कलेक्ट गर्नु पर्यो भने जुन जुन टिमहरूको लागि त फाइटमा इङ्गेज हुनुपर्ने सिचुएसन बन्न सकेको छ त्यो प्लेयर्सहरू त प्यानिक पनि भइसक्यो अब यहाँ लुट्ने अथवा क्लासमा आउने त्यो कुरा सोच्दा सोच्दै टाइम स्पेन्ड हुनेछ भने जोनको क्लोजिङ त्यतिखेरबाट सुरु हुन पुग्छ जोनको प्रायोरिटी सेन्टर अप्रोचको साथमा प्लेयर्सहरू चाहिँ यहाँ निस्किने कोसिस गर्ला भने एसटीका प्लेयर्सहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ बिटिआरको नजिकै बिटिआरको टिम त 2-3टा ठाउँमा छरिराखिएका छन् प्लेयर्सहरूको अप्रोच हेरे अनुसार 2-3टै साइडमा चाहिँ प्लेयर्सहरू अलिकति धराप सिचुएसनमा पो पुगेका हुन् कि भनेर पनि हामी सोच्न सक्छौँ भने बिटिआरको यु हाई बोईलाई हामी देख्न सक्छौँ चुपचाप आनन्दले बसिरहेका छन् यता टिजेबीसँगको अप्रोचमा चाहिँ उनी फर्स्ट नै हुन् कि जस्तो पनि मैले देखेँ भने टिजेबीको टिमलाई आइडिया त रहेको थिएन सरप्राइज फेस गर्नुपर्ने हुन्छ टिजेबीको प्लेयरले गाडी समातेर निस्किने कोसिस सुतेर थम्सनको साथमा शर्ट्स प्लेयरलाई टेक डाउन गर्नुपर्ने मिस गरे उनले ड्यामेज डिल गराइयो 50% एचपीमा बनाइयो तर नो टिजेबीको प्लेयर बचेर यहाँबाट निस्किसकेका छन् यहाँ चाहिँ उनीहरूले मिस गरे यो प्रपर नक हुनुपर्ने थियो उनीसँग युएमपी थियो भने चाहिँ आई वुड से आइरन साइडको हिसाबले युएमपी बेटर रहन सक्थ्यो एज कम्पेयर टु थम्सन एटलिस्ट मलाई त त्यही नै लाग्छ एन्ड पोइन्ट्स वाइज कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल ऱ्याङ्किङमा डिआरएस 6th पोजिसनमा खस्किएको रहेछ बट इन बिट्विन ग्याप यदि हेर्नुहुन्छ भने इभन डिआरएसको लागि एउटा चिकन डिनर भयो भने उनीहरू टप स्पटसम्म पनि जान सक्छ अरू 4-5 पोइन्ट 6-7 पोइन्ट निकाल्यो भने पनि उनीहरू आरामले टप 3मा चाहिँ जान सक्छ बट टप 3, 5, 4 यो कुनै पनि प्रायोरिटीको कुरा चाहिँ रहेको छैन जुन मैले पहिला पनि भनिरहेको हुन्थेँ निग्मा ग्यालेक्सी एकजना प्लेयर लुज गरिसक्यो डायमन्ड गेमिङको लागि सिमिलर स्टोरी 10 पोइन्ट उनको लागि खेलेको म्याचेस मध्येबाट फेजको टिमको 9 पोइन्ट छ एज यहाँबाट चाहिँ डायमन्डले 1 पोइन्ट निकालेको थियो ग्रेभयार्ड जङ्कयार्डमा बिटिआर गएको थियो यहाँ 6 to 8 पनि आयो यहाँ सँगसँगै अर्को टिम पनि आएको थियो द्याट वाज टिजेबी क्लोज बाई सो सबैलाई यो एरिया चाहिँ चाहिएको थियो नोभा उन्जेलसम्म कसैको बिचमा केही लडाइँ थिएन नोभाले आरामले लुट्थ्यो बट नोभा हराएको अथवा नोभा क्वालिफाई नभएको यहाँ सबै टिम्सहरूलाई त्यो एरिया चाहिएको छ नि सर्कल वाइज कुरा गर्नुपर्दा सर्कलको अलमोस्ट पर्फेक्ट डेड सेन्टरमा पनि परेको छ त्यो स्पेस सो द्याट्स बाई लजिकल पनि रहन्थ्यो टिम्सहरूको आपसी फाइट जुन हुन सक्थ्यो अथवा हुन लागेको थियो त्यो कुरा गर्ने भने चाहिँ फरेस्ट गेमबाट बाहिर भइसकेको छन् हुन त मिरामारको गेम सो द्याट्स बाई फरेस्ट मिरामारमा एक्जिस्ट गर्दैन त्यो हिसाबले पनि ओके सही 4 राइभल छ किलो म्याचमा अरूले क्याजुअल्टी फेस गर्नु परेको थियो बट स्टिल 2 पोइन्ट निकाले उनीहरूको 2 जना प्लेयर फिनिस गर्ने टिम पनि 2 पोइन्टमै निक्लेको थियो सो द्याट्स वाइ उनीहरूले भन्ला कि सम हाउ 0 पोइन्टको एक्जिट चाहिँ उनीहरूले रोक्न सक्यो भनेर बाँकी इन्फिनिटीको टिमको अघिल्लो म्याचको जुन अलिकति बढी एग्रेसन रहेको थियो अथवा आउट अफ द फाइट जोनको फाइट रहेको थियो अर मेबी जुन 6 to 8ले उनीहरूलाई बारम्बार ब्रिजमा ट्रबल दिइरहेको छ यसको चाहिँ कुनै तोड निकाल्नुपर्ने हुन्छ बट अर्को ब्रिजको मुखमा गएर स्टलवर्डसँग फाइट लिनु पनि उनको लागि सही जाँदैन होला बट इन बिट्विनको के छ सही कुरा
के छ सही पोइन्ट अथवा कुन हुनसक्छ सही प्लानिङ त्यो बारेमा चाहिँ उनीहरूले एज सुन एज पोसिबल फिगर आउट चाहिँ गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ एन्ड देन जेनेसिस डोगमा त अघिल्लो म्याच राम्रो खेल्यो एन्ड राम्रो किलको साथमा चाहिँ उनीहरूले म्याच फिनिस दिएको थियो 30 पोइन्टको जम्पले उनीहरूलाई पोइन्ट टेबलमा धेरै माथि पनि धकेलेको छ स्पेसली डिआरएस भन्दा माथि धकेले उनीहरू सेकेन्ड स्पटमा पुगिसकेको छ जेनेसिस डोगमाले राम्रो जम्प लिन सफल रहिसकेका छन् फर्स्ट पोजिसन नै उनीहरूले समात्नको लागि पनि अब त यो म्याचमा यदि त्यही गेम प्ले देखाउन सक्यो भने त आरामले पुग्नेछन् डायमन्ड गेमिङको प्लेयर्सहरूको पनि अघिल्लो म्याचमा केही हदसम्म डिसेन्ट पोइन्ट आएको थियो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ टिमहरूलाई चाहिँ एउटा स्टार्टिङ वाइजकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ ठिकठाकमा चाहिँ चलिरहेको छन् उनीहरूको एभरेज यदि फर्स्ट सुपर विकेन्ड पनि खेलेको भए चाहिँ यो एभरेजले उनीहरूलाई पुग्नेवाला थियो तर फर्स्ट सुपर विकेन्ड मिस गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एभरेज दौडाउनु पर्ने हुन्छ यदि यसरी नै पुग्छ भने चाहिँ टिमलाई अलिकति अरू टिम स्विच गर्न चाहिँ गाह्रो पर्छ होला यो कुरा माइन्डसेटमा लिनुपर्ने हुन्छ टिजेबीको प्लेयर अगाडि बच्न पुगेका थिए हामीले बिटिआरको प्लेयरको तर्फबाट युआई बोईको सर्ट्स देखिरहेको थियो मुभिङ भेहिकलमा उनले 50% एचपी त कम गराइदिएका थिए इनफ्याक्ट नक हुनबाट चाहिँ प्लेयर बचेर त्यहाँ निस्किए भने अब त 4 म्यान स्ट्रङ देखिएको छ अहिलेको लागि एकजना प्लेयर गाडीको युज गर्दैछन् लोन रहेका छन् जो गाडीमा रहेका थिए भने ब्याम्बोको नजरमा फर राइभल्सको प्लेयर्सहरू परितर आएका थिए तर उनी सर्ट दिनतिर त्यस्तो खासै मन लागे जसरी चाहिँ बसिरहेको छन् जस्तो मलाई लाग्दैन टिजेबीको टिमको तर्फबाट रेड डटमा पनि त्यो नेक्स्ट लेभल स्प्रे त सायद देख्न पाइन्थ्यो होला हामी त्यही बिलिभ गर्ने गरेका थियौँ कि चाइनिज टिमको तर्फबाट त रेड डट स्प्रे नेक्स्ट लेभल हुन्छ भनेर तर अगाडिबाट मुभ गरेको प्लेयरहरूलाई उनीहरूले सर्ट कमिट नगरेर चाहिँ आफू सर्भाइभ गरेर खेल्न खोजेको अथवा त्यो अप्रोच देखाएको पनि हुन पाए टिजेबीको प्लेयर्सहरूको पनि त्यही काइन्ड अफ सिमिलर अप्रोच रहेको थियो भने डेड सेन्टरको लागि म्याक्सिमम टिम्सहरूको इन्ट्री पो भइराखेको हो कि सायद त्यो पनि हामी यहाँ देख्न पाउँदैछौँ भने टिम सिक्रेटको प्लेयर्सहरूलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ पहिलो जोनको स्प्रिङ्किङ भए सँगसँगै टिम्सहरूले गाडीको युज यहाँ बढाइदिइसकेका छन् भने आफूलाई चाहिने लुट कलेक्ट गरेर अब त जुन फाइट्सहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यसको लागि वेल प्रिपेयर्ड पनि देखिएका छन् भने अब कमिट गर्नुपर्ने सिचुएसन पनि आउनेछ अबको 6-7 मिनटभित्रमा त्यसपछि हाम्रो लागि प्रपर क्लास सुरु हुन पुग्छ स्टार्टिङ फेजको यहाँ चाहिँ चाहिँ देखाइएको थियो एनिवे आउट अफ द जोन क्रिप्टिक छ निग्मा ग्यालेक्सी रहेको छ सिक्रेट रहेको छ बट सिक्रेट लेट रोटेट गर्ने कोसिस गरिरहेको हुन्छ सो द्याट्स वाइ नो इस्यु एट अल यो आजको कुरा होइन हिजोको कुरा होइन रेगुलर अप्रोच हो सो द्याट्स वाइ नट अ बिग डिल डिभाइन थिए अगाडिपट्टिबाट एमएससीको प्लेयरको मुभमेन्ट उनले नोट गरे बट रियाक्ट गरेको थिएनन् सही पनि लाग्यो मलाई रियाक्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि बिकज फाइदा उनको लागि यसै पनि रहेको थिएन सर्कल पोजिसनिङ सबैभन्दा पहिलो प्रायोरिटी रहनुपर्ने हुन्छ बिटिआरको टिमको लिक्विड ओपनमा कुदिरहेको छन् उनको पार्टनरहरू पनि क्लोज भइरहेछन् सो इन्फो कलेक्ट गर्ने काम चलिरहेको छ भन्दा हुन्छ जस माथिपट्टि फेजलाई देख्न सकिन्छ उनीहरूको रेगुलर कम्पिटिटर भनौँ इभन भर्खर उनीहरूले सायद एसटीको टिमको गाडी पार्किङ पनि रेन्डरमा नोटिस गरेको जस्तो लाग्यो मलाई एज मार्क हुँदै थियो त्यहाँ प्लेयर भने 4 राइभल्स योपालि त अलि अघिल्लो म्यापभन्दा अलिकता बेटर देखिएको छ एज उनीहरूको पुरै स्क्वाड उनीहरूसँग चाहिँ एभाइलेबल छ भनौँ एन्ड देन त्यसपछि आउँछ डायमन्ड गेमिङ जसले एकजना प्लेयर लुज गरे स्टार्टिङ फेजमा अथवा ट्रेड गर्यो त्यसपछि उनीहरू सर्कलको लागि भाग्दै गरेको हामीले देख्न पाइएको थियो फरेस्ट फिनिस भएको छन् भनेर मैले मेन्सन गर्दै थिएँ पिटिआरको टिमको प्लेयरहरूको पनि यहाँ स्पटिङ भइसकेको छ केही मिनी 14को लङ रेन्ज सर्ट्सहरू चाहिँ यहाँ देख्न पाइयो हामी बट कुनै पनि कनेक्सन त्यहाँ फेजको साइडबाट चाहिँ आएको छैन यो बोथ अफ द टिमलाई अलिकता प्रेसर छ यो सुपर विकेन्डमा राम्रो पोइन्ट्स तान्नु छ एज अघिल्लो हप्ता खेलेको सुपर विकेन्डको टिम्सभन्दा बढी भनेर चाहिँ नर्दर्न इन्ट्री अझै पनि पोसिबल रहेको छ सो डिआरएसको लागि पनि खासै ठुलो डिल नहुनुपर्ने निग्मा ग्यालेक्सी पनि लेट मुभ गर्छ सो द्याट्स वाइ उनीहरू पनि जस्ट अगाडिपट्टि सर्कल रहेको हुँदा खुसी नै रहला बट 6 to 8 को टिम अलमोस्ट सेन्टरमा रहेको छ विल हेल्प देम एन्ड रेको इन्फिनिटीको कुरा गर्नुपर्दा जति पनि एरिया पाउनेवाला छ थर्ड क्वार्टर आफ्नो साइडबाट वेस्टर्न साइड अफ द म्यापबाट उनीहरूको लागि त्यो इजी इन्ट्री देखिरहेको छु भने निग्मा ग्यालेक्सी अझै पनि लुट्दैछ ओके निग्मा ग्यालेक्सी अझै पनि लुट्दैछ आफ्नो घरबाट निक्लिएको पनि छैन त्यतिका चाहिँ मुभमेन्ट नै देखिएको छैन विच इज सरप्राइजिङ इट सेल्फ बिकज धेरैचोटि गेट किप भएर उनीहरू मरिरहेको छ स्पेसली यो म्यापको कुरा गर्नुपर्दा त्यसको सोल्युसन निकाल्छ कि म सोचिरहेको थिएँ बट सेम गेम प्लान जुन अघिल्लो हप्ता उनीहरूले एक्जिक्युट गरेको थियो एन्ड देन चुकेको थियो यहाँ पनि सेम नै गर्दैछ सर्कलले अलिकता हेल्प गर्ला बिकज रिको इन्फिनिटी अगाडिपट्टि मुभ गऱ्यो भने त्यो वेस्टर्न एरिया खाली त रहनेवाला छ बट इट्स रिस्की अप्रोच भन्छु म एन्ड उनको टिम सबसे बढी प्रेसरमा छ त्यो पनि मैले चाहिँ मेन्सन गरेको थिएँ
डायमन्ड गेमिङको प्लेजरको लागि देख्न सक्छु गाडीको साथमा जोनको एज हुँदै चाहिँ मुभ गर्दै कम्पाउन्ड एरिया समात्ने कोसिस गरिराखिएको छ। ओके ह्यास्टिक फेलाई स्पर गर्दै बिजेपीको प्लेयरको तर्फबाट सर्ट दिने कोसिस सुतेर उनले सर्ट दिइरहेको थियो, तर अगाडि रहेको प्लेयरको अलिकति मोमेन्टम बढी नै रहिरहेको थियो, त्यो कारणले कनेक्सन ल्याउन अलिक गाह्रो पर्यो बाम्बुलाई। केही ड्यामेज डिल त उनी गराउन सफल रहेको थियो। इनफ्याक्ट नक निकाल्ने उनको सायद सोचाइ रहेको थियो, नक निकाल्न चाहिँ पोसिबल रहेन। चाहिँ अर्ली इलिमिनेसन फेस गर्नुपर्ने सिचुएसन बन्न पुगिदिएको थियो। उनी पहिलो प्लेयर बनेका थिए टिमबाट चाहिँ इलिमिनेसन फेस गर्ने। अब यहाँ एक्सनको एक्सन देखाउनु पर्ने हुन्छ, एक्सनको एक्सन रहेन भने टिमले नै अलिकति त्यो लेभलको पर्फर्मेन्स नदेखाएको हो कि भनेर चाहिँ डाउट गर्ने जस्तो ठाउँ बनिराखेको पनि हामीले म्याक्सिमम टाइम देखिराखिएको थियो भने फर राइभल्सको प्लेयर्सहरूको पनि अब एरिया सेलेक्सन यहाँ चलिरहेको थियो। कम्पाउन्ड एरिया समात्नको लागि प्लेयर्सहरू सिधै आउँदै यहाँ चाहिँ होल्ड गरेर बसिराखेको चाहिँ देखिएको छ भने राइभल्सको प्लेयर्सहरूको लागि गाडीको अप्रोच सायद महँगो बन्न सक्छ। धेरै धेरै टाइम वेस्ट गर्छन् भने बिटिआरको प्लेयरको तर्फबाट उनलाई ट्रेड गरेर डाउन निकाल्न सक्ने चान्सेस एकदमै हाई छ। ओके बिटिआर फर स्क्वाड गाडी उनीहरूसँग अभाइलेबल रहेको छ भने निगमा ग्यालेक्सीको फाइनली यहाँ चाहिँ मुभमेन्ट सुरु भइसक्यो हामी देख्न सकिन्छ। बट ड्यामेज जुन उनीहरूले डिल गरेको छ, मैले भन्दै थिएँ वेस्टर्न साइडमा एन्ट्री अलिकता पोसिबल छ बिकज रिको इन्फिनिटीको अगाडिको मुभमेन्ट सँगसँगै पुरै एरिया चाहिँ उनीहरूको लागि मात्रै एभाइलेबल रहनेवाला छ अथवा खाली रहनेछ भन्दै। त्यसपछि कुरा आउँछ कम्प्याक्ट पोइन्ट्स टेबलको। रिको इन्फिनिटीलाई पनि माथि जाने मौका चाहिँ रहेको छ। एबाउट एमएससी यो टिम चाहिँ जुन सुरुवाती दिनको गेम रहेको थियो त्यो एकदमै खराब खेलेको थियो, बट लेटर फेजमा उनीहरूले पनि गति समातिसकेको छ। स्टलवर्ट सरप्राइजिङली उनीहरूको 16औं म्याच खेल्दा उनीहरूले 8 म्याचमा निकालेको पोइन्ट्स भन्दा पनि कममा चाहिँ देखिएको छ। यो बारेमा हामीले धेरैचोटि चाहिँ कुरा गरिसक्यौँ, यो बारेमा उनीहरूले सोल्युसन निकाल्नुपर्छ भनेर। त्यसपछि आउँछ इन्फिनिटीको कुरा। उनीहरू टेबल टप्पा रहेको थियो कम्फर्टेबली, बट अब चाहिँ जेनेसिस डोगमा अनि फोर राइभल्सको एउटा राम्रो म्याच अनि इन्फिनिटीको एउटा खराब गेमले चाहिँ उनीहरूलाई आरामले रिप्लेस गर्न सक्छ। अब सर्कल इन्ट्रीको कुरा आउनेवाला छ। सिक्रेट अलिकति इजी देखिरहेको छु, बट डिआरएसको लागि मुस्किल देख्छु म। एन्ड डिआरएस वेस्ट साइडबाट अथवा नर्थ वेस्ट एरियाबाट इन्ट्री गर्छ आई डाउट, बिकज त्यहाँ हाई हिल रहेको छ एन्ड तपाईँ लोवर ग्राउन्डतिर झर्नुपर्ने हुन्छ त्यो साइड हुँदै, विच विल बी लाइक रियली डिफिकल्ट उनीहरूलाई रोटेट गर्ने कुरा गर्नुपर्दा। एन्ड देन फोर राइभल्स त जोनको एक्ज्याक्ट सेन्टरमा गएर बसेको छ। इभन बिटिआरको टिम पनि एक्ज्याक्ट सेन्टरमा गएर बसेको छ। अघिल्लो म्याचमा डिआरएसको लागि जे सिचुएसन थियो, जे आउटपुट निक्लेको थियो, अलमोस्ट त्यही नै यहाँ रिपिट नहोला भन्न सकिँदैन। जुन तरिकाको जोन छ एन्ड जुन तरिकाको टिम्सहरूको प्लेसमेन्ट अथवा होल्ड स्पोर्ट रहेको छ। जेनेसिस डोगमाको प्लेयर स्नाइपर एक्सन देखाउने कोसिस त गर्दैछन्। उनको एरिया पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। हायर ग्राउन्डको एडभान्टेज उठाउन सक्यो। यदि स्नाइपर सर्टको साथमा त्यसलाई नक निकाल्यो भने इन्स्ट्यान्ट किल चाहिँ पाइने छैन, त्यो कुरा चाहिँ उनले चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ भने डायमन्ड गेमिङको प्लेयर्सहरू टिजेबीको एकदमै नियर बाईबाट मुभ गरिन्छन्। ब्याम्बोको लागि अर्को एउटा अपर्च्युनिटी बन्न सक्छ। प्लेयरलाई डाउन निकाल्नु पर्ने थियो। ओके बगीको स्पिड धेरै नै तीव्र गतिमा भएको कारणले गर्दाखेरि ड्यामेज डिल गर्नलाई सर्ट दिने स्प्रे कनेक्सनमा आउने जतिको चान्स पनि अलिकति कम नै रहेको थियो। तर बिटिआरको एकदमै नजिकै उफ्रिँदैछ गाडी पनि। यहाँ डायमन्ड गेमिङ इन्टर गर्न चाहन्छन्। पहिलो प्लेयरलाई डाउन, दोस्रो प्लेयरलाई पनि एचपी लो गराइएको छ। थ्रोएबल आइटमको लागि प्लेयरहरू यहाँ ट्राई हार्ड गर्ने कोसिस गर्दै थिए। बिटिआरको जक्सी गन बी टेकन डाउन। सुङलाई पनि त्यहाँ ट्रेड गरिएको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला भने डायमन्ड गेमिङको लागि त एक गर्दै प्लेयर्सहरू सबै चाहिँ यहाँ सकिएको चाहिँ देखियो। उनीहरूको लागि यो म्याचमा 1 पोइन्ट मात्रै आउने बाटो बन्न पुगेको चाहिँ देख्न सक्छौँ हामी। अघिल्लो म्याचमा 9
ग्याप फेरि पनि देखिएको छ भने स्टारबर्डको टिमले यो कुरामा चाहिँ अब मौकाको फाइदा उठाएर प्लेयरलाई रिभाइभ निकाल्न सक्छ। ओके, उतापट्टि प्लेयर रिभाइभ चलेको छ भन्दा हुन्छ, बट किल्स यहाँ सायद चोरिन्छ कि जस्तो छ। ग्याल्जेनको नेड रहेको छ, सही डिरेक्सनमा पनि पाल्दैछन् एन्ड सही डिरेक्सनको नेड सँगसँगै थोरै थर्ड पार्टीको इन्ट्री पनि रह्यो भन्न सकिन्छ, लङ रेन्जको थोरै इन्ट्री पनि यहाँ भन्न सकिन्छ। एन्ड त्यो सँगसँगै डिआरएसले चाहिँ यहाँ स्टलबर्डको टिमलाई चाहिँ थोरै कम्फर्टेबली निकालिदिएको छ भन्दा पनि हुन्छ, बट योभन्दा अझै इजी हुनुपर्ने हो जस्तो चाहिँ मलाई लागेको थियो। बट एकजना प्लेयर चाहिँ लुज गर्नु परेको छ डिआरएसले एन्ड स्टलबर्ड लबीबाट बाहिर भयो। राम्रो नेडको युज, बट आफ्नै नेडमा प्लेयर नक भएको पनि म सायद त्यहाँ नोट गरेको थिएँ। एनिवे गुड गेम स्टलबर्ड, राम्रो एफर्ट, डिआरएस विल प्ले, राम्रो किल पोइन्ट्स उनीहरूले चाहिँ आफ्नो नाममा चाहिँ गर्न सफल रह्यो। 1v1 को फाइटमा चाहिँ एङ्गेज हुँदै थियो त्यहाँ, एन्ड देन लेटर अन 4v4 मा पनि कन्भर्ट हुँदै थियो त्यो, एन्ड समहाउ टिमको फेभरमा चाहिँ आएको छ भने सर्कल एन्ट्रीको कुरा गर्नुपर्दा शुड नट बी द्याट डिफिकल्ट, बट टिम सिक्रेटको मोमेन्ट के रहन्छ त्यसले चाहिँ डिफाइन गर्नेवाला छ डिआरएसको यो म्याचको इन्डिङ कस्तो हुनेवाला छ भनेर। टिजिभीको टिमको लागि पनि इजी नै रहन गयो, रिको इन्फिनिटीको लागि एन्ड देन निग्मा ग्यालेक्सीको लागि त मैले पहिले मेन्सन गरेको थिएँ। एन्ड देन 6-8 लाई सायद आइडिया भयो होला यो म्याच हाम्रो लागि अलिकति राम्रो जान सक्छ भनेर, सो द्याट्स वाइ तपाईँले उनीहरूलाई क्लियरली देख्न सक्नुहुन्छ। गएर अब होल्ड गर्ने काम मात्रै गर्नेवाला छ। एन्ड वन्स अगेन आई फिल लाइक कहीँ न कहीँ यहाँ टिम सिक्रेट भर्सेस डिआरएस हुन्छ कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई। निग्मा ग्यालेक्सी एज पायो, रिको इन्फिनिटी उनीहरूको मिरामर त इटसेल्फ राम्रो हुन्छ। हामीले पहिला पनि लबीमा देखेको उनीहरूलाई मेना च्याम्पियनसिपमा, साउथ एसियन मेना च्याम्पियनसिपमा स्पेसली, एन्ड डिआरएसको लागि पनि अगाडिपट्टि छ सर्कलको मुभमेन्ट भनेर मैले भनेको थिएँ। टिजिभीको प्लेयर नकआउट भयो 4 राइबल्सको साइडबाट भने इन्फिनिटी भर्सेस रिजेक्ट यहाँ हुनेवाला छ। एन्ड इन्फिनिटीको गन पावर कम्पेरिटिभली अलिकति बेटर त रहेको छ रिजेक्टको साइडबाट कुरा गर्ने भने, बट यहाँ रिजेक्ट प्रपर फाइट चाहिँ दिइरहेको छ। इन्फिनिटीको मेलाको एचपी अलिकति कम थियो, बट रिजको फाइट हो यो, अनि सर्कलको एजको फाइट हो पनि भन्न सकिन्छ। जहाँ एसटी आफ्नो किल्ला बनाएर सेन्टर होल्ड गरेको थियो, त्यहाँ अब अरू टिमहरूको स्ल्यामिन आइसकेको छ। स्पेसली एमएससीको आफ्नो प्लेयरहरूको माइग्रेसन चाहिँ सही तरिकाले एक्जिक्युट भयो। 3 जना प्लेयर्सहरू सिधै सेन्टरमा आइपुगे। इन्फिनिटीको टिमलाई यदि ब्रेक लगाउन यहाँ सकियो भने दुईटा म्याचमा ब्याक टु ब्याक अर्ली एक्जिट लिएको सिचुएसन बन्न पुग्ने थियो भने ट्रिपल आइटमको युजहरू पनि गरिँदैछ। रेजी गर्न पिटिएको जाउन उतातिर इन्फिनिटीको प्लेयर प्रेस गर्ने कोसिस गरेछन्, उनीहरूको एकजना डाउन छन्, उनलाई रिभाइभ निकाल्नको लागि धेरै मेहनत गरिरहनु पर्दैन, त्यहाँ सपोर्ट इन्स्ट्यान्टली पाइसकेका थिए भने अब आरसीको टिमहरूको लागि अलिकति धराशयी सिचुएसन बन्न पुग्यो। ट्रिपल आइटमको युज अझै पनि हुन सक्छ, त्यो स्मोक भएको एरियातिर भने चाहिँ प्लेयरहरूले फिनिस गर्न सक्थे, त्यहाँ 2 जना प्लेयरलाई पनि टेक डाउन गर्न सकिन्थ्यो भने रिजेक्टको टिमले लबी छोडेर बाहिर आउन सक्यो। गाडीभित्र प्लेयरलाई राखिराखेको अथवा बसिरहेको हामी देख्दै थियौँ, सिधै प्लेयरको एन्ट्री एन्ड युएमपीको साथमा टेक डाउन गर्दै किल फिनिस गरिएको छ। रिजेक्टको टिमले पनि लबी छोडेर पुगिसकेका छन् बाहिर भने जेनेसिस डोगमाको प्लेयर्सहरू यहाँ फेसको अगेन्स्टमा पनि क्लासमा आउँदैछन्, क्रिप्टिक्सको अगेन्स्टमा पनि क्लासमा आउँदैछन्। मार्सलको एचपी अलिकति लो रहेको थियो, कोरपाईलाई डाउन निकालिएको छ। रिको इन्फिनिटीको तर्फ कहीँ थर्ड पार्टी एङ्गेजमेन्ट लिएर आउँदैछ रिको इन्फिनिटी भने मार्सलको अगेन्स्टमा पनि ट्रेबलको युजेसहरू भइरहेको थियो, मार्सलले आइडिया नै पाएनन् एन्ड जेनेसिस डोगमाको प्लेयर सिधै प्रेसको लागि गएका छन्। जेनेसिस डोगमा 1 म्यान डाउन छन्, उनलाई बचाउनको लागि इजी सकिनेछ भने इन्फिनिटीको टिमलाई यदि बाहिर निकाल्न सक्यो भने इन्फिनिटीको टिमलाई अब उनीहरूले #1 को पोजिसनबाट इजी स्विच गर्न पनि सक्छ। जेनेसिस डोगमाको एग्रेसन हामीले दुईटा म्याचमा त लगातार देख्न पाइन्छ जस्तो छ। लेट्स सी अब यहाँ प्लेयरलाई बचाउनु सबैभन्दा गाह्रो कुरा बन्न पुगेको छ। इनफ्याक्ट अर्को एकजना प्लेयरले पनि नक फेस गरेर 2 जना प्लेयर अब नक सिचुएसनमा छन् भने साटार मात्रै अगाडि बढिरहेका थिए भने उनले एकजनाले त ओपनिङ निकाले जस्तो फेरि पनि देखिएको छ। फेसको टिम यहाँ प्लेयर क्याजुअलिटी फेस गर्दै डुओमा कन्भर्ट भइसक्यो भने इन्फिनिटी आफ्नो फर्स्ट पोजिसन उनीहरूले पक्कै पनि लुज गर्न चाहँदैन। उनको एकजना प्लेयर नक भएको देखिरहेको छु म, बट यहाँ क्रिप्टिक्सको टिमको लागि सर्कल इन्ट्री अलिकति मुस्किल पर्ने। थ्रेबल्स आएको भए क्रिप्टिक्सको साइडबाट सही रहन्थ्यो कि, अनि क्रिप्टिक्सको एकजना प्लेयर फिनिस भयो। एल चापोको पनि एचपी अलिकति कम देखिरहेको छु। एन्ड एसटी जो सर्कलको सेन्टर होल्ड गर्दै थियो उनीहरूलाई चाहिँ एक एक गर्दै टिम्सहरूले च्यालेन्ज दिएको छन्। एक त उनको साइडमा अर्को टिम आएको थियो एन्ड लङ रेन्जबाट डिएमआरको युज पनि उनको एगेन्स्टमा चाहिँ गइराखेको छ। जेनेसिस डोगमाको फर्स्ट पोजिसनको लागि जुन रेस अथवा कोसिस चल्दैछ त्यो यहाँ जारी देख्न सकिन्छ। एल चापो फिनिस हुनेवाला छन्, टप 12मा गेम कन्भर्टेड। रिको इन्फिनिटी सेट रहेको थियो केही सेकेन्ड अगाडिसम्म, बट उनीहरू पनि अब आउट अफ द जोन रहने भए अगाडिपट्टि उनीहरू मुभ गर्नुपर्ने एरिया अलिकति ओपन देखिरहेको छु म। बट फाइदन यहाँ इन्फिनिटीको अगेन्स्टमा नक निकालेको छन्। अगाडिपट्टि 4 राइबल्स पनि छ, बट 4 राइबल्स र इन्फिनिटीको बिचमा रिस देखिरहेको छु। एन्ड इन्फिनिटीको लागि गाडी लिएर अगाडि फेरि कुद्नु पर्ने हुँदाखेरि स्प्रेमा कोही पड्किन्छ कि जस्तो पनि यहाँ चाहिँ आरामले देख्न सकिन्छ। एकजना प्लेयर जेनेसिस डोगमाको साइडबाट सायद वे आउट अफ द जोन रहेको छन्। रेस्ट अफ द 2 प्लेयर्स माथि अब फाइनली यहाँ 4 राइबल्सले रिड गरेर प्रेस पनि गर्न चाहिँ थालिसकेको छ। बोथ अफ द टिमको र्याङ्किङ पनि चेन्ज हुन सक्छ एकअर्कालाई एलिमिनेट गर्दा बित्तिकै, बट जेनेसिस डोगमा त्यो डुओ भए पनि लिएर अगाडि चाहिँ कमिट गरेको छ।
आउट अफ द जोन भएको बोम्सले एउटा नक त निकाल्न सफल रहे किलमा कन्भर्ट गर्न उनी भ्याउनेवाला छैनन् एज उनलाई एपीले नकआउट निकाल्दिएको छन् विथ द डियामर एन्ड देन जो फोर राइभल्सको प्लेयर नक थियो उनलाई पनि यहाँ चाहिँ रिभाइभल चलिरहेको छ M249 एपीको हातमा रहेको छ विथ द डियामर कम्बो एज वेल किल पिक गर्नको लागि पनि सही वेपन उनको हातमा रहेको छ भन्न सकिन्छ एन्ड देन ब्लिड आउट हुनेवाला छन् आउट अफ द जोन एस हामीलाई थाहा छ अबको जुनको जोन ड्यामेज रहन्छ त्यो अलिकति बढी नै रहन्छ इन्फिनिटीको प्लेयरको मुभमेन्ट देखिएको थियो गाडी पड्काइनेवाला छ रिको इन्फिनिटीको साइडबाट दुईजना प्लेयर त्यहाँ शिकार हुन पुगेको छन् बट डिआरएसको एजे मुभ गर्दै थिए बगीमा मुस्किल पर्यो एचपी पनि उनको थोरै डाउन चाहिँ भएको मैले देखेँ बट कुनै जोनको एज पाउँछन् भने चाहिँ सही रहला बट अगेन्स्टमा हिलको जुन हाई ग्राउन्ड लो ग्राउन्ड एडभान्टेज डिसएडभान्टेजको कुरा हुन्छ त्यो कहीँ न कहीँ आउनेवाला थियो बट गएर उनीहरू यामेसीसँग फाइट गर्ला जस्तो छ यास्नायबाट सुरु भएको फाइट यहाँसम्म पुगेको देख्न सकिन्छ केडिआरएस यो फाइट म्यानेज गर्छ त अलिकति मुस्किल देख्दैछु म माफियाले केही हदसम्म ड्यामेज डिल गर्नु परेको छ त्यहाँ नेडको साथमा पनि एमएससीको प्लेयर्सहरू पनि 3 म्यान रहेको छन् 3v3 को यो फाइट गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ दुईटै प्लेयर्सहरूको लागि अथवा दुईटै टिम्सहरूको लागि चाहिँ नम्बर डिसएडभान्टेज छ भन्ने ठाउँ त रहेको थिएन एमएससीसँग कम्पाउन्ड भित्रको एरिया रहेको छ भने डिआरएसको टिमलाई पछाडि भएर ब्याकस्ट्याप आउन सक्छ त्यो कुरा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नजरअन्दाजमा राख्नुपर्ने हुन्छ इजी आफूले आफूलाई बुस्ट गर्न चाहन्छन् उनीहरू सिधै घुसिसकेका छैनन् सिधै कमिट पनि गरिसकेको छन् स्मोकको युजेसहरू यहाँ धेरै देखिएको थियो भने माफिया निन्जा अघि घुस्ने कोसिस गर्दा गर्दै केही ड्यामेज डिल गरेपछि उनको 8 अझै पनि आइसकेको छैन अहिलेलाई माफिया निन्जा पनि फुल बुस्टमा चढ्ने कोसिस त गर्दै थिए एन्ड लेट्स सी डिआरएसको टिमले यो फाइट पनि म्यानेज गर्छ कि गर्दैन 4v4 नेभर त देखिएको छ भने अब लेट्स सी 3v3 मा कस्तो सिचुएसन निकाल्नेछ इन्फिनिटीको टिमको तर्फबाट चौथो किल यहाँ प्लेयर्सहरूले निकालिसकेका छन् तर दुईजना प्लेयरलाई त लुज गर्नु परेको थियो फोर राइभल्सको प्लेयरलाई हामी थोरै भए पनि हाई ग्राउन्डको एडभान्टेज निकाल्दै यहाँ किल पिक गर्ने कोसिसमा त देखिएको थियो तर जोनकै हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि जोन उनको फेभरमा रहेको छैन 18-14 मिटरको डिस्टेन्स उनले चाहिँ कभर गर्नुपर्ने हुन्छ थोरै भए पनि डिस्टेन्स कभर गर्न जाँदाखेरि उनको त्यो भिजन कम्प्लिटली ब्लक हुन पुग्ने भएपछि किल पिक गर्ने त ठाउँ बन्ला जस्तो मैले देखिनँ फोर राइभल्स आफ्नो पार्टनर एकजनाले त उठायो अर्को पार्टनरलाई पनि उठाउनु पर्ने हुन्छ स्मोकको युज सँगसँगै बगी सिधै लिएर गएर चाहिँ त्यहाँ प्लेयरलाई बचाउने कोसिस गरिएको थियो भने डिआरएस र एमएससीको बिचको क्लास धेरै अगाडि बढेको छ जस्तो देखिएको छैन भने निग्मा ग्यालेक्सीको लर्ड गर्न बी टेकन डाउन एन्ड निग्मा ग्यालेक्सीको लर्ड जो अगाडि बढेका थिए उनलाई बचाउन अब धेरै नै गाह्रो पर्न सक्छ राइभल्स आफ्नो प्लेयरलाई फेरि रिकभर गर्न चाहिँ यहाँ उनीहरू सफल रहनेवाला छन् डिआरएस अनि जुन एमएससीको फाइट रहेको थियो त्यो सायद विनर डिसाइड गर्ने फाइट पनि रहन सक्छ कि भनिएको थियो बट अब चाहिँ त्यो थोरै भए पनि एजको फाइटतिर चाहिँ कन्भर्ट भइसकेको छ फेजले राम्रो कम्पाउन्ड पाइसक्यो डिआरएसले यो पुस सायद निकाल्नुपर्छ होला यो स्क्वाडलाई वाइप गर्नुपर्छ होला इफ नट उनीहरूको पनि मुभमेन्ट चाहिँ रोकिनेवाला छ बट एमएससी पनि आरामले त्यहाँबाट मुभ गर्ने मुडमा चाहिँ रहेको छैन एन्ड देन त्यो सँगसँगै हामीले 6 to 8 को टिमलाई पनि देखिएको छ क्लोज बाई नै रहेको छ उनीहरूको पनि 3 म्यान मैले यहाँ देखिरहेको छु दाउसी थिए त्यहाँ बट सुनान नक भयो बिकज अफ द ब्लू जोन ओके सरप्राइजिङली निग्मा ग्यालेक्सीको पनि एन्ट्रीको कोसिस रहेको थियो भने माफिया निन्जा गाडी निकालेर भए पनि थोरै अगाडिपट्टि मुभ गर्न चाहिँ सफल रहेको छन् स्मोक राखेर कुनै प्रपर कभरमा उनी बस्छन् भने सायद त्यसले हेल्प गर्ला बट मलाई अलिकता गाह्रो चाहिँ लागिरहेको छ यहाँ हामीहरूको एउटा राम्रो स्प्रे देख्न पायो नकआउट पनि निकाल्न सफल रह्यो त्यसपछि क्विकली उनको हिल पनि चल्नेवाला छ डिआरएसको रेस्ट अफ द प्लेयरले माफिया निन्जालाई जोइन गर्न पाउँछन् कि त्यो एउटा च्यालेन्ज रहेको थियो बट यहाँ नकको ट्रेड देखिएको छ डिआरएस अनि 6 to 8 को बिचमा त्यहाँ देख्न सकिन्छ फेरि सायद रिभाइभ पनि चल्ला बट टिम सेक्रेट अनि बिटिआरको टिमको क्लास पनि चलि नै रहेको छ फोर राइभल्स घुस्नेवाला छ अब जेनेसी डोगमाको अगेन्स्टमा जहाँ जेनेसी डोगमाको डुओ थियो उनीहरूलाई वाइप गरेपछि फोर राइभल्सले त्यो सानो स्याक जस्तो एरिया आफ्नो नाममा चाहिँ गरेको छ डिआरएसको नकआउट प्लेयर पनि सायद रिभाइभ भइसक्यो फेजसँग अझै पनि एडभान्टेज नै रहेको छ एमएससी पछाडिबाट मुभ गर्नेवाला छ भने बिटिआरलाई एजमा नै च्यापेर राखेको देखिरहेको छु म एन्ड इन्फिनिटी र निग्मा ग्यालेक्सी क्लास पनि क्वाइट रेगुलर चल्दै थियो त्यो बिचमा टोनी केको नेडमा पेनिन्जाको अगेन्स्टमा कनेक्सनमा आएको छ निग्मा ग्यालेक्सीको एचपी पनि अलिकता कम बट नक अनि फाइट कम्प्लिट चाहिँ भएको छैन भने बिटिआर गेमबाट बाहिर भयो एन्ड टप 7 मा गेम अझै पनि कन्भर्टेड थ्रोएबल सही तरिकाले गइराखेको छैन बट ग्याल्जे नक भयो यहाँ अब प्रब्लम हुन्छ होला डिआरएस को लागि 4 किल थियो टिमको बट लास्ट म्यानमा गेम कन्भर्टेड छ उनीहरूको लागि डिआरएस को टिमको लागि लास्ट म्यान सर्भाइभिङ फेजको लागि 2 म्यान निग्मा ग्यालेक्सीको लागि 2 जना एमएससीको लागि 3 जना भने फोर राइभल्सको टिम 4 जना प्लेयर विथ 8 किल्स यहाँ देखिराखेको छन् एजे आफ्नो पोजिसन दिन त चाहँदैन तर उनलाई जोनको लागि कुद्नै पर्ने जस्तो सिचुएसन रहेको थियो एमएससीसँगको क्लास हुन्छ कि भन्दै पछाडिबाट 6 to 8 को सर्ट्सहरूबाट चाहिँ बस्न गाह्रो पर्यो टिम डिआरएसलाई ट्रेभलको युजेसहरूबाट चाहिँ डज गर्न पनि त्यहाँ
पाएनन् टिमले पनि टिम सिक्रेटको प्लेयर्सहरू फर राइभल्सको अगेन्स्टमा प्लेयरलाई फिनिस गर्ने त्यहाँ कन्डिसन बनाइएको छ फर राइभल्स पनि अब त 3 म्यानमा कन्भर्ट भइसकेको छ नम्बर एडभान्टेजको रूपमा एमएससी र फर राइभल्सलाई देख्यो भने बाँकी सबै टिमहरूको लागि चाहिँ एकजना र दुईजना मात्र रहेको थियो एजेको पोजिसन यहाँ रिभिल हुन पुग्छ एजेको तर्फबाट रिफ्लेक्स दिने कोसिस पनि रहेको थियो एमएससीको एकजना प्लेयर पोन्जाईको चाहिँ एचपी निकै नै कम गराइएको त थियो तर दुईजनाको सर्ट्स उनले डिल गर्न पाएनन् एनसी2 को तर्फबाट चाहिँ सर्ट्स आएको थियो भने एमएससीको प्लेयरलाई पिन डाउन गरेको छ टिम सिक्रेटको तर्फबाट जम्पर रहेका छन् थोरै भए पनि अफ गार्ड एङ्गल उनले समात्न पाइरहेका थिए भने अहिलेको लागि सर्ट्सहरू त्यहाँ ट्राई पनि गरिराखेको छ फर राइभल्स रिभेन्ज लिने कोसिस त गर्ला उनको एकजना पार्टनरलाई लुज गराएर यहाँ चिकन डिनरको चाहिँ पोइन्ट हट्न सक्छ भनेर फर राइभल्सको त्यो एग्रेसनको लागि 3 म्यान सर्भाइभिङ अझै पनि राख्नुपर्ने त थियो तर पछाडिबाट आउने सर्ट्समा उनीहरूलाई आइडिया एमओडीको तर्फबाट फिनिस गरिँदैछ डिआरएस समर अराउन्ड 8-9 पोइन्ट्स यो म्याचबाट चाहिँ निकालेर लगेको छ भनेपछि द्याट विल हेल्प देम अघिल्लो म्याचमा 2 म्याचमा 10 पोइन्ट नट ब्याड इज आजको एभरेज पोइन्ट्स निकाल्नु पर्ने भनेको उनीहरूले 40 रहेको थियो अब 3 म्याचमा उनीहरूले 3 पोइन्ट अराउन्डमा चाहिँ पुश गर्नुपर्ने हुन्छ कुनै एउटा म्याच टप 3 मा आउँछन् भने चाहिँ आई थिंक राम्रो एभरेज चाहिँ उनको थ्रुबाट मेन्टेन हुनेवाला छ भने एमएससीको टिम जानेवाला छ टिम सिक्रेटको अगेन्स्टमा पुशको लागि पुश एक्जिक्युट गर्न सफल रहे टिम सिक्रेटलाई लबीबाट बाहिर निकालेको छ एमएससीले बट उनको एकजना प्लेयर नक छन् यदि जोनको एज मात्रै छ भने सायद प्लेयर रिभाइभ होला एन्ड देन एक्स्ट्रा लुट त यहाँ टन्न एभाइलेबल भइसकेको छ टिम सिक्रेटको कुरा गर्नुपर्दा बट एन्ड देन त्यसपछि आउनेवाला छ एमएससीको एगेन्स्टमा पुश फ्रम द फेज बट फेजलाई एकलै 1v2 सायद एनसी2 ले त्यहाँ गरिदिएको छन् एन्ड फेजलाई गेमबाट बाहिर निकालियो बट एनसी2 आफ्नै पार्टनरको नेडमा परेर चाहिँ नकड आउट भएको चाहिँ देखिरहेको छु म 3टा टिम 7 जना प्लेयर्स बाँकी निग्मा ग्यालेक्सीको लागि राम्रो पोइन्ट्स यो म्याचको थ्रुबाट आउनेवाला छ फर राइभल्सको कुरा गर्नुपर्दा 2 जना प्लेयर अझै पनि बाँकी रहेको छन् अघिल्लो म्याचमा पनि फर राइभल्स स्टार्टिङ फेजमा 2 जना प्लेयर लुज गरे पनि राम्रै फिनिस गर्यो भनौँ 3 पोइन्ट निकालेको थियो उनीहरूबाट यो पालि अलिकति मुस्किल देख्दैछु म टु मच ओपन एरियाको चाहिँ जोन बनेको थियो रकलाई नकडाउन निकाल्न सफल रहनेवाला छन् एपी ह्यामोडी अझै पनि कभरमा नै छन् अथवा जोनतिर चाहिँ उनी कुदेको छैनन् भने एपी पनि रिभिल रहनेवाला छन् एमएससीको साइडबाट नक निकालिएको छ यहाँ बट एमएससीको ट्रायल रहेको हुँदा एडभान्टेज छ कि उनीहरूसँग भन्न पाइयो एन्ड यस मैले जोनको सपोर्ट पनि देखिरहेको छु ज्याद पर नेड निकाले यहाँ त्यो नेडले किल दिन सक्छ बोथ अफ द किल ओके एकजना प्लेयरको एचपी कम गर्यो दोस्रो प्लेयरको पनि एचपी अझै कम गरिदिएको मैले देखेँ भने यहाँ सायद ह्यामोडी स्पटेड छन् एन्ड फिनिस गर्यो अब फाइट 3v2 मा कन्भर्टेड एमएससीको चिकन डिनर फिल हुँदैछ एमएससीको टिम यो गेम निकाल्नको लागि एकदम नै नजिकै पुगिसकेको छ भने अब त दुई साइडबाट पिन डाउन गरिएको छ एकदम नै राम्रो फाइट म्यानेज गरेको छ एमएससीको टिमले त्यो कम्पाउन्ड पाउनु उनीहरूको लागि एकदम नै राम्रो कुरा रहन पुगेको थियो 7 किल रहेको छ एमएससी यहाँ देखिराखिएको थियो उनको तर्फबाट पनि फर राइभल्सको टिमको लागि पनि राम्रो किल पोइन्ट्स चाहिँ त्यहाँ आएको थियो तर उनीहरू त्यो किल पोइन्ट्सलाई चिकन डिनरमा चाहिँ कन्भर्ट गराउन सकेन उनीहरूको तर्फबाट राम्रो गेम देखाउँदै चिकन डिनर मिस हुन पुग्छ भने एमएससीको टिमहरूको लागि चाहिँ एउटा फेरि ह्युज जम्प निकाल्ने जस्तो गेम भन्न पुगिसकेको थियो डिआरएस2 यो टिमको एकदमै नजिकै पुगिसकेको थियो क्लास लिने चान्सेस त्यहाँबाट बनिसकेको थियो तर डिआरएसको लागि पछाडिबाट सर्ट्स आउनु नै उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो क्लास हुनुबाट बस्नु जस्तो सिचुएसन बन्न पुगिसकेको थियो यदि डिआरएसको टिमले सिधै कमिट गरिदिएको भए केही हदसम्म यदि डिआरएसको टिमले त्यो एरिया पाएको भए डिआरएसको लागि पनि चिकन डिनर आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ यहाँबाट हामी देख्न सक्छौँ हाइलाइट्स हेर्नु पर्दाखेरि डायमन्ड गेमिङको प्लेयर्सहरूकोबाट स्टार्ट हुन पुगेको थियो क्लास लिनलाई पनि डायमन्ड गेमिङको प्लेयर्सहरूले त पहिल्यै नै लबी छोडेर जानुपर्ने सिचुएसन बनाइयो पनि डिआरएस वर्सेस स्टलबर्ट हाम्रो फाइट रहेको थियो बट कहीँ न कहीँ आफ्नै प्लेयरको नेट पनि त्यहाँ रहेको थियो फाइट पनि कमिट गर्दै थियो एउटै सानो स्मल एरियामा लङ रेन्जबाट अर्को एसपीको टिमको पनि त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट चाहिँ देखिएको थियो पर्टिकुलर एक्सनको कुरा गर्ने भने चाहिँ इन्फिनिटीको 2 जना प्लेयरले गाडी पड्काएर हामीले डाउन गरेको पनि देखियो रिको इन्फिनिटी यो म्याच राम्रै खेल्छ स्पेसली यो म्याचमा किल्स पनि उनीहरूले निकाल्न सफल रहेको थियो एमएससीसँग पुस गर्न जानु डिआरएसको लागि एउटा अप्सन रहन सक्थ्यो फ्रेङ्कली बट यो कुरा पनि नोट गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यत्रो ठुलो घरमा कहाँ छन् एमएससीको प्लेयरहरू कुन कर्नरमा चुपचाप बसेको छ त्यसको बारेमा कुनै पनि आइडिया थिएन सो द्याट्स वाइ लोजिकल डिसिजन पनि रहेको थियो एमएससीलाई पुस नगर्नु डिआरएसको टिमको थ्रुबाट सो दिस वाज गुड ओभरअलमा पोइन्ट्स आइसकेपछि यसमा गुनासो गर्नुपर्ने कुनै पनि कुरा रह्यो जस्तो मलाई लागेन बट होपफुल्ली अझै एक्स्ट्रा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो टिम्सले निकाल्न सफल रहनेवाला छ एज हामीले देखियो 2 म्याचमा 10 पोइन्ट एराउन्डमा चाहिँ मेरो हिसाबले पुगेको छ डिआरएस अब 3 म्याच रहन्छ 3 म्याच मध्येमा हामीसँग 2टा इराङ्गल रहेको हुँदा त्यो एभरेज मेन्टेन हुन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई आज 40 पोइन्ट चाहियो ताकि 3 दिनमा 100 पोइन्ट आउँछ यदि आज 40 पोइन्ट आउँदैन भने पनि 15 म्याचमा 100 पोइन्ट निकाले त गुड इनफ हो कुनै पनि एक्सपेक्टेसन रहेको छैन प्राइस पुल नभएको हुँदा दे क्यान प्ले फ्रीली भनेर पनि मैले धेरैचोटि मेन्सन चाहिँ गरिरहेको छु सो आई वुड से अघिल्लो म्याचको कम्पेरिजनमा यहाँ डिआरएस एउटा फाइट निकाले पनि एन्ड देन केही सर्भाइभल पोइन्ट्स पनि निकाल्यो सो गुड जब
राम्रो खेलेर देखाइदिइसक्यो तर उनीहरूलाई त्यो जोनले पनि त प्रेसर दिइसकेको थियो एन्ड थर्ड पार्टी सर्ट्सहरू आउँदाखेरि बचेर निस्किने चान्स पनि अलिकति कम नै हुन पुग्छ टिम सायद त्यही प्रेसरमा चाहिँ बन्न पुग्यो इजी सर्भाइभ गरेर निस्किने कोसिस गर्दा गर्दै उनलाई त पिन डाउन गरिएको थियो एमएससीकै प्लेयरको हातबाट म्याच ऱ्याङ्किङ एमएससीको लागि यो म्याचमा 27 पोइन्ट्स आएको चाहिँ हामीले देखिएको छ फोर राइभल्सको प्लेयरलाई हामी देख्न सक्छौँ 21 पोइन्टको साथमा नेकवा ग्यालेक्सीको लागि 11 पोइन्ट रह्यो टिम सिक्रेट 11 पोइन्ट निकाल्न सफल रहेका थिए एमएससी यहाँ किल वाइज पनि डोमिनेसन देखाएको देख्दैछौँ डबल टिजी टच गर्ने एउटा मात्रै टिम छ जसले कि 12 किल निकालेको थियो भने बिटिआरको टिमको लागि 7 पोइन्ट ओके बिटिआरले पनि मेन्टेन गरेर राखेको छ तर बिटिआरलाई पनि अझै पनि योभन्दा पनि बेटर पर्फर्मेन्समा देखिनुपर्छ अथवा अघिल्लो म्याच जस्तो खेली चाहिँ उनीहरूले यदि त्यसरी खेल्न सक्यो भने चाहिँ उनीहरूले पनि आरामले अघिल्लो हप्ता नखेलेको कुरालाई कम्पन्सेट गर्न सक्छन् जामन गेमिङ यो म्याचमा जस्ट 1 पोइन्ट्स निकालेर गयो बट रिजेक्ट अघिल्लो म्याचमा सेकेन्ड पोजिसनमा आएको थियो बट लुक एट देम यो म्याचमा हुनको लागि जस्ट 0 पोइन्ट्स रहेको छ बट सरप्राइजिङली 6 to 8 को टिमको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ बिकज जोनको कन्ट्रोल उनीहरूसँग समाउ रहेको थियो बट एमएससीको टिमको एन्ट्रीलाई उनीहरूले रोक्न सकेन त्यसपछि डिआरएसको पनि एन्ट्री रह्यो डिआरएसको एकजना प्लेयर नक निकालेको थियो बट ट्रेड गरेको पनि हामीले देख्न पाइयो त्यहाँ त्यसले गर्दा सरप्राइजिङली यस उनीहरूले जुन पोइन्ट सोचेको थियो होला सर्कल हेरेर त्यो चाहिँ निकाल्न उनीहरू सफल रहेन युभाइ बोईको कुरा गर्नुपर्दा यो म्याचको एमभीपी बन्न पुगेको छ भने निकालेको थियो उनले 4 किल ड्यामेज रहेको छ 769 बिटिआरमा प्लेयर इन्क्लुजन रहेको थियो माइक्रो बोईलाई रिप्लेस गर्दैछन् भनेर पनि भन्न सकिन्छ बट हिज अ फ्र्यागर अथवा एसल्टर उनी बढी हेल्प गर्न सक्छन् टिमलाई यो किल फ्र्यागिङको कुरा गर्नुपर्दा एज पहिला उनको गेम प्ले पनि त्यही नै रहन्थ्यो मस्ती किल निकालिरहेको हुन्थ्यो राम्रो कन्ट्रिब्युसन रहन्थ्यो किल्सको थ्रुबाट पनि एनबिटिआर स्ट्रङ देखिएको पनि छ सो ओभरअल ऱ्याङ्किङ आउनेवाला छ आजको दिनको म्याचेसहरूको मात्रै है यसमा चाहिँ अघिल्लो सुपर विकेटको म्याच चाहिँ काउन्ट गरिएको छैन जेरेसी ड्रोकमा 2 म्याचमा 36 पोइन्ट चाहिँ निकाल्न सफल र एमएससी 2 म्याचमा 30 पोइन्ट निकाल्न सफल र रेस्ट सेकेन्ड पेजमा जानुपर्दा डिआरएसको लागि 10 पोइन्ट आएको छ हामीले देख्यो एज यो म्याचमा सायद 8 पोइन्ट रहेको थियो अघिल्लो म्याचमा 2 पोइन्ट रहेको थियो स्टलबर्टको सिमिलर स्टोरी 5 म्याचमा 110 पोइन्ट निकालेको थियो लास्ट डेको गेममा एन्ड देन यहाँ 2 म्याचमा चाहिँ जम्मा उनीहरूको 3 पोइन्ट आएको थियो सर्भाइभल पोइन्ट छैन गत 2 म्याचमा एउटा इन्फिनिटीको एगेन्स्टको फाइट उनीहरू लुज गरे भनौँ कहीँ न कहीँ एन्ड देन त्यसपछि अहिलेको म्याचमा डिआरएससँगको फाइट उनीहरू लुज गर्यो यदि तपाईँहरूले फलो गर्नुभएको छैन भने पब्जी मोबाइल स्पोर्ट्सको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने मेक स्योर टु सब्सक्राइब पब्जी मोबाइल स्पोर्ट्स सँगसँगै पब्जी मोबाइल स्पोर्ट्स साउदी छ जहाँ चाहिँ हामीहरू हेर्दैछौँ भनौँ अथवा अडियन्सहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ होला म्याक्सिमम अडियन्सहरू सँगसँगै फेसबुक पेज अनि त्यसपछि ट्विटर इन्स्टाग्राम टिकटक सबैमा चाहिँ सोसियल मिडिया फलो गरेर चाहिँ अपडेटेड बस्न पाउनुहुनेछ पिएमजिसी 2021 फ्यान फेभरेट भोट भनिएको छ यदि तपाईँले आफ्नो फेभरेट प्लेयरलाई भोट गर्नुभएको छैन भने मेक स्योर टु डु द्याट एज वेल आफ्नो फेभरेट प्लेयरलाई जिताउनु पर्ने हुन्छ भोट गरेर पनि त्यो गरे बापत तपाईँले रिडिम गरेर अथवा तपाईँहरूको लागि चाहिँ रिवार्ड बन्नेछ पर्मानेन्ट रिवार्ड भनेर चाहिँ यहाँ देखाइएको छ यो मध्येको एउटा तपाईँको हातमा पर्न सक्छ तपाईँको चोइस
वेलकम ब्याक सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत छ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ पब्जी मोबाइल ग्लोबल च्याम्पियनसिप सिजन 1 इज टु इज स्पोन्सर्ड बाई 1+9 सिरिज। हामी हेर्दैछौँ दोस्रो हप्ताको सुपर विकेन्डको म्याचेसहरू। पहिलो दिन रहेको थियो आजको दिन, जहाँ 2टा म्याच हामीले सकाएका छौँ। अझै पनि हामीसँग रहेका छन् बाँकी 3वटा म्याचेस। अब हामी हेर्नेछौँ बाँकी रहेका म्याचेसहरू। के बाँकी म्याचेस त हामी हेर्न नै वाला छौँ। त्योभन्दा अगाडिपट्टि हामी हेड टु हेड कम्पेरिजन हेर्छौँ विथ इन बिट्विन भनौँ NC2 अनि हाइबो। NC2 को राम्रो 1v2 रहेको थियो अगेन्स्ट पेज, बट उनको पार्टनर जाजपाले सायद त्यो देखिसकेनन् अनि भने नेड फाल्दै थिए। नकआउट भयो NC2, बट रिभाइभ भयो भनौँ। त्यसपछि म्याच पनि उनीहरूले आफ्नो नाममा चाहिँ गरेको देखिएको थियो। त्यसपछि हामी कम्पेरिजन हेर्दै थियौँ हेड टु हेड यो पर्टिकुलर म्यापमा कुन टिम राम्रो खेल्छ भनेर। अफकोर्स टिम सिक्रेटको नाम आउने नै वाला थियो। सेकेन्ड विथ हाई किल्स उनीहरूले धेरैचोटि निकालेको पनि छ। सँगसँगै अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यो पनि रहनेवाला थियो कि स्टलवर्डको टिमको जुन गेम थियो लिग प्लेको थियो रिपिट हुन सकेन। वन्स अगेन नयाँ कुरो त भएन, हुन त हामीले धेरैचोटि यो बारेमा डिस्कस गरिरहेको छ। इट्स नट लाइक समथिङ न्यू जुन हामीले फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स गर्दैछौँ अर स्टफ लाइक द्याट। बट हाम्रो म्याच ओके यो पालि चाहिँ अलिकति चाँडै स्टार्ट हुँदैछ। लेट्स गो फर द म्याच। हामीसँग 50 सेकेन्ड जतिको टाइमर चाहिँ देखिरहेको छु म। कुन टिमलाई चेयर गर्दै हुनुहुन्छ त अफकोर्स DRSको लागि गर्दै हुनुहुन्छ, यु अल नो। बट स्टिल DRS छोडियो भने सेकेन्ड टिम को हुनसक्छ यो लबीको जुन तपाईँको फेभरेट रहेको छ। ह्यासट्यागको साथ स्पाम गर्न सक्नुहुन्छ। हामी च्याट नोट गर्नेवाला छौँ अडियन्सको के रेस्पोन्स रहेको छ भनेर। सो यस तपाईँको फेभरेट टिम अदर देन नेपाली टिम द्याट इज DRS अहिलेको लागि एटलिस्ट यो लबीमा को रहेको छ सेयर गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। गोइङ फर द म्याच। लेट्स गो। 20 सेकेन्ड भित्रमा हाम्रो लागि प्लेन पाथ बन्नेछ। कहाँदेखि बाह्र कहाँसम्म जान्छ त यो प्लेन पाथ। फर्स्ट म्याचमा त नेपाली टिमलाई त मुस्किल बनाइएको थियो प्लेन पाथले ड्रप लोकेसन वाइजको यात्रा बनाउनको लागि। तर लेट्स अब चाहिँ हाम्रो घर छेउबाट नै उड्छ कि प्लेन त्यो पनि हामी थाहा पाउने नै छौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो लागि जोन फर्मेसन कतिको राम्रो बन्नेछ अथवा कतिको युज टुवाला बन्नेछ त्यो पनि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा क्वेसनेबल रहन सक्छ भने। हाम्रो तेस्रो म्याच आजको दिनको ओके इन्ट्रेस्टिङ अप्रोच यहाँ देखिसकिएको छ प्लेन पाथको। समहाउ आरामले चाहिँ पुग्ने छ कि DRSको टिम भनेर पनि मजाले भन्न सकिन्छ। जोधपुरको अथवा हस्पिटलको सोरे साइडबाट सुरु भएको यो प्लेन पाथलाई हामी अब सिधै तालबर गएको देख्ने। ओके धेरै उता गइछु म। यासना आएको पछाडि गएको चाहिँ यहाँ देखिएको छ। एन्ड इजी नै रह्यो भनौँ हाम्रो स्पेसली DRSको लागि भने। बाँकी टिम्सहरू जो जानेछन् मिलिट्री बेस नोभो रेप नै यो सबै एरिया समाते टिम्सहरूको लागि चाहिँ थोरै भए पनि चुनौती बनाइएको थियो। अघिल्लो म्याचमा त्यो टिम्सहरूलाई सोचेको थियो भने यो म्याचमा त्यो टिम्सहरूलाई गाह्रो बनाइएको छ। ओके अघि नोभो पुग्न सजिलो थियो, मिलिट्री बेस जान सजिलो थियो ST टिमको लागि इन्फिनिटीको लागि। बट यहाँ इन्फिनिटी र रिजेक्ट सँगसँगै झर्नेवाला छ, क्लोज बाई झर्नेवाला छ। बट गटका कुन टिमले समाजसम्म सोचिरहेको थियो, बट गटका जानको लागि कुनै पनि टिम इन्ट्रेस्टेड म देखिरहेको छैन भन्दा सायद फरक पर्नेवाला छैन। एज जब आएको थियो ग्रेभयार्ड जङ्क्यार्डको कुरा नोभो क्वालिफाई नभएर 3-4वटा टिमले आँखा गाडेको थिए। बट यहाँ पुरै एरिया नै खाली रहेको छ। अनि इमेजिन यदि त्यो साइडमा सर्कल बन्छ भने टिमको खेल्ने तरिका कस्तो हुन्छ होला। बिकज कुनै पनि टिमले पनि सोचेको छैन होला कि यहाँ कोही पनि झरेको छैन भनेर। इन्फिनिटीको टिम अझै पनि ग्लाइड गर्दैछन्। रिजेक्टको प्लेयरले केही गरिकन गन पाउँछन् भने प्रेस गर्न सक्छन् त। आई डाउट उनले गाडी पाउनु पऱ्यो, त्यसपछि गन पाउनु पऱ्यो एन्ड देन रस गर्नु पऱ्यो त्यो साइडमा। लाइकली चान्स चाहिँ मैले देखिनँ। बट सर्कलको कुरा गर्नुपर्दा अघिल्लो सर्कल र यो सर्कलको बिचमा कुनै पनि डिफ्रेन्स अलमोस्ट नै छैन भन्न सकिन्छ। BTRको टिम फार्म पुरै फैलिएर लुट्दैछ। स्टलवर्डको टिम गाडी लिएर भए पनि नोभो पुग्छ हामीलाई थाहा छ। योपालि पनि सिमिलर अप्रोच हुन्छ जस्तो छ। डिजेभियर छैन, सो द्याट्स वाइ उनीहरू बङ्कर साइडमा देखिरहेको छु म। त्यो बङ्कर साइडबाट अथवा बङ्कर साइडको रोडबाट गाडी समातेर उनीहरू आउन पायो आरामले। एन्ड आई थिङ्क उनीहरूको अप्रोच त्यही नै हुनेवाला छ। टकिङ अबाउट द पोइन्ट्स टेबल DRS अझै पनि रहनेवाला छ 6th र्याङ्कमा। घटेको थियो उनीहरूको र्याङ्क एन्ड नक देखिएको छ यहाँ। लिक्विड यो म्याचमा आएको थिए बट लिक्विडलाई सायद अब स्मोक बनाइनेवाला छ, ग्यास बनाइनेवाला छ पहिलो प्लेयरको रूपमा। खराब लाग्ने भयो यत्रो टाइमपछि उनी आएको थिए पहिलो म्याच खेल्नको लागि जहाँ उनी चाहिँ भन्दा पहिलो प्लेयर नक बने। बट ओके लक्ष्य आएको छ पछाडिबाट गाडी लिएर सपोर्ट गर्नको लागि भनौँ, प्लेयर रिभाइभ गर्नको लागि। बट सत्तार पनि अगाडिपट्टि प्रेसको लागि गइसकेका देख्दैछु म। गाडीको साथमा कुचाएर किल सेक्योर गरिएको छ एन्ड लक्ष्य त्यहाँबाट गाडी युटर्न घुमाएर निक्लिसके। थाहा भयो उनीहरूलाई जेनेसी टोकमा हो भनेर। बट ओके एन्ड देन लुक एट द पोइन्ट्स टेबल। एकचोटि यो म याद दिलाउन चाहे पोइन्ट्स टेबल पनि एकदमै क्लोज रहेको छ। बट एक्सनको प्रेजेन्स बारेमा एच सरलाई थाहा छैन जस्तो छ। एक्सन फ्रन्टलाइन 1v1 फाइट त लिएको थिए बट योपालि चुपचाप कुनामा बसेर एच सरलाई सरप्राइज दिने मुडमा छन्।
टिमले 2 म्याच खेल्दाखेरि 3 पोइन्टको झट्का पनि लिएर बसिरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सोध्छ यो टिम अब चाल चल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सोच्नै पर्ने बाध्यता बनाइसकेको छ। क्वालिफायर्सको म्याचमा डोमिनेसन देखाउँदै वर्ल्ड रेकर्ड ब्रेक गर्न सक्ने टिमको लागि सुपर विकेन्डमा आएपछि त्यसको केही झलक पनि देखिएको छैन, सानो नमुना पनि देखिएको छैन। एक्सनको तर्फबाट सरप्राइज बन्न सक्छन् एचरको लागि धेरै नै झट्का लाग्ने हार्ट एट्याक खालको सरप्राइज पो पाउने उनकी एचर एकदम नै आत्तिन पर्ने हुन्छ उनलाई, तर उनको अप्रोच गाडी लिएर फल ब्याक गर्न सक्छन् यो एरियाबाट। ओके, उनलाई सायद त्यही नै राम्रो कुरा हुन सक्छ, तर उनले हेलिकप्टर आउँदैछ त्यहाँ टपलाई त डाउन निकाल्यो। एक्सन बाहिर निस्केर सर्ट दिने कोसिस एन्ड एचरको लागि लो एचपीमा कन्भर्ट गराइएको छ। यूएमपी छ भनेपछि क्लोज रेन्जको लागि एकदमै युजफुल गन एन्ड लिएर सर्ट दिने कोसिस त गर्दै थिए स्टारवुडको टिमले। आफ्नो पार्टनर टपलाई बचाउनको लागि यति त गर्नै पर्ने रहेको थियो भने स्टारबाट एउटा राम्रो ओपनिङ पाएको छ भने टिजेपीको लागि पहिलो झड्का लागिसक्यो भने टिजेपीको बाँकी पार्टनरहरू पनि आउँदैछन् नजिकै। ओके, आज आफ्नो एक्चुअल घरतिर पुगेको छैन अथवा मुभ गरेको छैन अझैसम्म पनि स्टलबर्गको टिम, बट जुन तरिकाको सर्कल बनेको छ यही एरिया वरिपरिको एरिया लुटेर पनि उनीहरूको लागि चाहिँ सही रहन्छ। ओके, इन्फिनिटीको टिम जुन पछाडिबाट अघि आएको थियो त्यो पनि त उनीहरूले माइन्डमा पक्कै पनि राखेको होला। मुभ गरिसकेका छ उनीहरू अलरेडी म्यान्सन साइडमा, सायद लुट्नको लागि उनीहरूसँग चाहिँ बिग कम्पाउन्डर एभाइलेबल रहन पाए, इफ नट सानो सानो घरहरू लुट्दै पनि मेबी हामी देख्न पाइनेवाला छ। आइरन साइड डेबर्डको साइडबाट नक रहेको थियो एन्ड देन इन्स्ट्यान्ट गरेर उनले किल पनि सेक्योर गरे। एक्सनको मुभमेन्ट यहाँ माफिया निन्जाको साइडतिर। ओके, माफिया निन्जा सरप्राइज रहन पाए, यहाँ कोही न कोही आएको उनले आइडिया त पाइसकेको छन्, उनी त एमएससी पो हो कि भनेर पनि सोच्न सक्छन् है, बट माफिया निन्जासँग एडभान्टेज रहनेवाला छ, एज उनले थाहा पाएको छन्। एक्सनलाई आइडिया नहोला कोही यो साइडमा छ भनेर, मेबी यस मेबी नो। ओके, माफिया निन्जासँग स्कोप छैन, त्यो पनि म्याटर चाहिँ गर्नेवाला छ। यस एक्सनको मुभमेन्टको बारेमा माफिया निन्जाले नोट गरे, गन पनि प्रपर रहेको छ माफिया निन्जासँग। बिग हाउस अगाडिपट्टि आराम गल्ती भयो सायद माफिया निन्जाको साइडबाट, यहाँ सर्ट चलेको जस्तो चाहिँ मैले नोट गरेँ। एन्ड एक्सन गाडीतिर मुभ गरिसकेका छन् एन्ड आई थिङ्क यो एरिया छोडेर निस्किन्छन् कि उनी। यस, उनले सायद त्यो सर्ट नोट गरे एन्ड उनी यहाँबाट चाहिँ निस्किसकेको छन्। ओके, प्रिटी मच स्ट्रेट फरवर्ड थियो यो मुभमेन्ट चाहिँ तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ। यस, एक्सन लकी रह्यो भन्छु म। एक्सन जुनले किल पाएको पनि छन् अनि यहाँ बचे पनि पनि त्यही टिपिपी काइन्ड अफ सिचुएसनमा बचे पनि अहिले पनि झुकेर त्यो सर्ट साइड प्रेस भएको थियो होला, ट्याप सर्ट मात्र भएको थियो। अनि एक्सनलाई त्यति भएपछि क्लु भइहाल्यो, उनी क्विकली चाहिँ अब यहाँबाट फल ब्याक गर्नुपर्ने डिसिजन उनले लिइसकेका थिए। तर चाहियो त्यो एरले गर्दाखेरि उनले सोचे कि ओके राम बचे म भन्दै उनी चाहिँ फल ब्याक गरिसकेका छन्। भनेपछि स्टोकमाको टिमलाई पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अहिलेको लागि त ओपनिङ बनाइसकेको छ जेनेसिस डोगमा, अलिकति एग्रेसन देखाइ पनि रहेको छ, पोइन्ट प्राइस कलेक्ट गरेर पनि अगाडि बढ्दैछ। #1को पोजिसनबाट उनीहरू धेरै टाढा छ जस्तो पनि मलाई चाहिँ लाग्दैन भने नाइसिललाई यहाँ देख्न सक्छौँ। बकीको अप्रोच देखाउँदै त्यो साटार केही लुट एक्स्ट्रा चाहिएको छ उनलाई, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनी लुट्न पनि व्यस्त रहेको छ। फर्स्टको सिचुएसन चाहिँ भनौँ अथवा स्टार्टिङ सिचुएसन बनिरहेको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि टिमहरूको चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी उनीहरूले चाहिँ पुरा गर्ने कोसिस। बेसिक लुटमा कुनै पनि टिम छैन नजिकै भनेपछि आफूलाई चाहिने सबै सामग्री बोकेर टिमहरू क्लासको लागि चाहिँ वेल प्रिपेयर्ड भएर बस्नुपर्ने हुन्छ। साटारको लागि स्टार्ट्स हामी देखिराखेको थियौँ अनि यहाँ देख्न सक्छौँ पहिलो जोन श्रिङ्किङ पनि सुरु भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब म्याक्सिमम टिम्सहरूको प्लेयर्सहरूले चाहिँ भेहिकल अप्रोच देखाउन पनि थाल्नेछन् भने इन्फिनिटीको टिमको लागि कोही पनि छैन च्यालेन्ज दिनको लागि, अथवा कोहीले पनि आएर चाहिँ यहाँ उनीहरूलाई डिस्ट्र्याक्ट गरेको केस चाहिँ एकदम नै कम भएपछि आरामले फ्लेक्सिबिलिटी छ उनीहरूसँग, फ्लेक्सिबल भएर नै एक्स्ट्रा लुट कलेक्ट गर्न पनि टाइम स्पेन्ड गर्छन् उनीहरू। अनि जोनको अप्रोच हेर्नु पर्दाखेरि पनि एज भए पनि पाउने भएपछि त झन् एक्स्ट्रा टाइम यहाँ टिमले दिने भइ नै हाल्यो। ओके, टकिङ अबाउट इन्फिनिटी टपमा छ, बट ड्र कन्डिसनमा टाई कन्डिसनमा यहाँ 4 राइभल्स पनि आइसकेको छ भनेपछि टेबल टप पक्कै पनि छोड्न उनीहरू चाहिँ चाहनेवाला छैनन्। बाँकी आउँछ रेस्ट अफ द टिम्सहरू। इन्फिनिटीको टिमको मुभमेन्टमा पनि धेरै कुराहरू चाहिँ म्याटर गर्नेवाला छ। अब इन्फिनिटीको टिम योपालि के गर्छ त, उनीहरू मिलिट्री पिचबाट जान्छ अथवा नोभो साइड अहिलेको लागि चाहिँ एक्स्ट्रा भए पनि ओपन छ, 6x स्कोप सायद एभाइलेबल रहेको थियो त्यहाँ एम्पोमा स्विच गर्ने एन्ड देन रेड डटको साथमा युएमपी। आई थिङ्क पर्फेक्ट कम्बो पनि
भन्न पायो प्लेयर क्याजुअलिटी हामीले दुईटा देखिसकेको थियो एउटा स्टलवर्टले किल निकालेको थियो एउटा जेनेसिस डोगमाले निकालेको थियो अगेन्स्ट बिटिआर 2 म्याचमा 23 पोइन्ट अलरेडी निकालिसकेको छ डायमन्ड गेमिङको 10 पोइन्ट र सेकेन्ड म्याचमा जस्ट 1 पोइन्ट निकाल्यो एन्ड फेजको टिमको कुरा गर्नुपर्दा सेकेन्ड म्याचमा झन्डै 10 पोइन्ट निकालेको थियो उनीहरूले रिको इन्फिनिटीको प्लेयरलाई MR5बाट चाहिँ नकआउट निकालेको थियो भने रिजेक्टको सारालाई पनि नकआउट निकाल्नुपर्ने यहाँबाट फ्रिकले डिपी युज गरिरहेको छन् 4x 7 मा बट ओके एकदमै लाइक लास्ट टाइमको कम्पेरिजनमा अलिकति अनस्टेबल त गर्नु भएको छ बट दोस्रो नक हुन सक्छ यहाँ रेडी आइडिया छैन साउन्ड भिजुअलाइजेसन अफ रहेको छ हामीलाई थाहा छ बट कुन डिरेक्सनबाट शट आएको छ भन्ने बारेमा आइडिया नै छैन रिजेक्टको टिमको प्लेयरहरूले एटलिस्ट जुन तरिकाले रियाक्ट गरेको थियो त्यो हिसाबले भन्यो भने रफको नेड यहाँ रेडी भएको छ 2 किल उनको लागि त्यो नेडमा आउन सक्छ बट उनी घरतिर चाहिँ फोकस गरिरहेको थिए डिभाइन पुसको लागि अगाडि गयो भनेपछि रफलाई आइडिया हुने भयो कुन साइडमा प्लेयर छ भनेर युएमपी क्लोज इन्काउन्टरमा अति खतरा हुन सक्थ्यो बट यहाँ नेडको पनि युज गर्यो एन्ड रिजेक्टलाई यु क्यान से कि लास्ट म्यानतिर चाहिँ धकेलिएको छ एन्ड उनको पोजिसनको बारेमा पनि आइडिया भइसकेको छ निगमा ग्यालेक्सी 4 किल निकाले मुडम्यान आई थिङ्क यो नेड सिधै गएर सही डिरेक्सनमा कनेक्सनमा आउनुपर्ने बट त्यो प्लेयर स्मोक पालेर घरतिर चाहिँ आफैलाई कमिट गराएको छ लोएस्ट कन्भर्टेड बाउन्ड्री वालमा छन् उनी यो नेडले सायद किल दिनेवाला छ अझै पनि बचे उनी अझै पनि बचिरहेको छन् बट हिल गर्न उनी पाइसकेको छन् क्लोजको फाइट नक निकाल्यो भने फिनिस गर्छन् हामीलाई थाहा छ बट डेभलोको कुनै पनि कनेक्सन आएर लेटर फेजमा रफको मिनीको साथमा कनेक्सन आउनेवाला छ त्यसले गर्दा रिजेक्टलाई वाइप गरेको छ लबीबाट निगमा ग्यालेक्सीले पॉइन्ट्स निकाल्न सफल रह्यो स्टार्टिङ फेजको क्लास आफ्नो नाममा चाहिँ गर्न सफल रहेछ गुड वन फ्रम निगमा ग्यालेक्सी बट रिजेक्टलाई कुनै क्लू नै थिएन कहाँबाट सर्ट्स आयो कसले हान्यो और स्टफ लाइक द्याट यहाँ देख्न सक्छ फोर राइभल्स र DRS को प्लेयर्सहरु पनि एकदमै नजिकै भएर चाहिँ डेथ रेस चल्न सक्थ्यो भने चान्स रहेको थियो माफिया निन्जा गाडीबाट उत्रे केही ड्यामेज डिल पनि गराइसकेका छन् फोर राइभल्स को प्लेयर एपीलाई एकदमै लो एक्समा कन्भर्ट गराएको थियो अर्को प्लेयरलाई पनि टेक डाउन गर्न सके राम्रो चान्स बनाउने कोसिस त गरिदैछ ओके मेस्ड अप सिचुएसन चाहिँ MSC को प्लेयर DRS को प्लेयर कसले डाउन निकाले थियो निमा एउटालाई त डाउन निकालेर किल पिक गर्ने कोसिस त गर्दै थियो तर उनलाई ट्रेड गरियो जास्परको तर्फबाट एन्ड इन्स्ट्यान्ट किल सेक्युर गरिएको छ DRS को टिम झुकिन पुगे भनौँ यहाँ कुन टिमलाई चेज गर्दै उनीहरुकै जुन रहेको छ मित्रता बेस्ट फ्रेन्ड बन्न पुगेका छन् ग्लोबल लबीमा आएर MSC को प्लेयर्सहरु त्यो कारणले गर्दाखेरि सायद त्यही बेस्ट फ्रेन्ड काण्डमा चाहिँ प्लेयरहरु पर पुगे स्टारवर्डको प्लेयर्सहरुको तर्फबाट फाइदा उठाउने कोसिस गरिरहेछ थर्ड पार्टीको अथवा यहाँबाट केही लङ रेन्ज शट्सहरु दिने कोसिस त गरिरहेको फोर राइभल्सको प्लेयर्सहरुको लागि जुन MSC को प्लेयर्सहरु भगवान बनेर आइदिए उनीहरूले सोचे होला न कि हामी त्यहाँ बचेर निस्किन त पायौं तर DRS अलिकति नसोचेको वेमा एकजना प्लेयर लुज गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ स्टार्टिङ बेटर देखिएको त सैरले चाहिँ 3 म्यान डोमिनेसन देखाउँछ भने पनि वी डोन्ट माइन्ड फेजको प्लेयर्सहरुलाई पनि हामी देख्न सक्छौं एक किल पोइन्ट्स निकालिसकेको छ गाडीको साथमा केही हलचल दिने कोसिस त गर्दैछन् हाम्रो लागि दोस्रो जोन क्लोजिङ पनि अब केही सेकेन्डमा सुरुवात हुनेछ इनफ्याक्ट सुरु पनि भइसकेको छ भने डायमन्ड गेमिङको प्लेयर्सहरुको बंकर साइडको अप्रोच देखिएको छ जहाँ स्टारवुडको टिम एकदमै नजिकै छन् थोरै फ्रीली खेलेको जस्तो पनि नोट गर्न सकिन्छ यहाँ फ्र्याङ्कली भन्यो भने DRS को टिमको प्लेयर्सहरु उनीहरूलाई पनि थाहा छ धेरै कुरा लुज गर्नेवाला छैन उनीहरू अर्ली एलिमिनेट हुन्छ भने पनि लास्ट अफ द क्वालिफाई गर्नुपर्ने मात्रै उनको लागि सबसे टफ टु टफ कन्डिसन त्यही बन्न सक्छ एन्ड यहाँ त मैले भनेको छु 15 म्याचमा 100 पोइन्ट निकालौँ है भनेर नि आजको दिनमा 40 पोइन्ट आश गरेको थियो 2 म्याचमा अलरेडी आइसकेको छ 10 पोइन्ट्स एन्ड यो म्याचमा 2 किल पोइन्ट्स आइथ्यो आई गेस एन्ड देन त्यसले गर्दा उनीहरूको 12 पोइन्टको कोटा चाहिँ पुरा भइसकेको छ MSC को डुओलाई तलपट्टि देख्न सकिन्छ बट स्टलबाट यो साइडमा रहेको छ जुन बोथ अफ द टिमको लागि क्वाइट अननोन फ्याक्टर रहन पायो चतार यहाँ छन् लोन्सको साइडमा नक एन्ड फिनिश सायद हामी यहाँ चाहिँ आश गर्न सक्छौँ इन्स्ट्यान्टली रहन सक्छ सतारले त्यहाँ रियाक्ट गरे भने लोन्स इन्फो कलेक्ट गर्ने कोसिस गर्दैछन् जम्प गरेर कसैलाई स्पट गर्न सकिन्छ कि त्यो पनि उनको साइडबाट चलि नै रहेको छ बट सतार थोरै ट्रिगर डिसिप्लिन देखाउँदैछन् उनी कुरिरहेको छन् प्रफिक एंगलको एक हम देखिरहेको छु म नट द गुड कम्बो लोन्सले शॉट पनि लिगिसके ड्यामेज पनि डिल गरे डीपी उनको हातमा रहेको थियो सो अलिकति भए पनि स्टेबल गन भन्छु म बट सतारले यहाँबाट एक हम रेड डट दिनु आई वुड सी नगरेको नै बेटर होला बट उनको पार्टनर फसेको पनि छन् मेबी पार्टनरको साइडबाट कल आएर डिस्ट्र्याक्ट गर भनियो भने चाहिँ मेबी गर्न सक्छ साइडको कुरा गर्नुपर्दा स्टलवर्ट अलरेडी त्यो साइडमा चाहिँ गइसकेको छ डायमन्ड गेमिङको एन्ट्री पनि रहेको थियो भर्खर अर्को बङ्करको मुखतिर दुईजना स्टलवर्टको प्लेयर टप एन्ड एक्सनको चाहिँ यहाँबाट स्पटिङ चलिरहेको थियो तर ड्यामेज पनि उनीहरू डिल गर्न सफल रहँदै थिए भेहिकलमा भन प्लेयर्समाथि त रहेन एन्ड यहाँ हेडसट गर्ने गरेको थियो 33G बट उनको फ्लोले उनलाई तल खसालिसकेको छ लोन्समाथि अझै पनि आँखा लगाउँदैछन् सतार अझै पनि उनी चुपचाप बचिरहेको छन् जेनेसिस डोगमा 160 पोइन्टमा छ टेबल टपमा जाने उनीहरूसँग मौका छ इन्फिनिटी आउट अफ द जोन मुभ गरेको देख्न सकिन्छ अलिकता लेट मुभ गर्यो बट वन्स अगेन उनीहरू मिलिट्री साइडबाट नै मुभ चाहिँ गरिरहेको छ एचपी देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले
लु छ धेरै जसो प्लेयर्सहरूको एजमा समातियो भने उनको लागि सबसे बिग झड्का रहन पाए क्रिप्टिक्स रहेछ अहिलेको लागि डिआरएस एन्ड टिम सिक्रेट लाग्छ कि उनीहरू फेरि पनि लड्नेवाला छन् यो म्याचमा पनि दुईजना टिमको बिचमा फेरि पनि क्लास सायद त्यहाँबाट चाहिँ हुनसक्छ टिजेबीको प्लेयरको अगेन्स्टमा फेजको टिम्सहरू चढ्ने कोसिस टिजेबीको लागि एक एक गर्दै प्लेयर लुज गर्नुपर्ने सिचुएसन बन्न पुगिसक्यो स्टार्टिङ फेजमा एकजना अहिलेको लागि एकजना दुईजना त लुज गरिसक्यो 2 म्यानको साथमा जानु पर्यो हुन्छ ओके एप्रोच हेरौँ न यहाँ प्लेयर्सहरूको सबै प्लेयर्सहरूको एप्रोच हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ गाडीको साथमा देखिएको छ उनीहरू एकअर्कासँगको जुदाईमा परिरहेको छन् मेला लागे जसरी गाडी कुदैछ कसले कसलाई सर्ट दिने त यहाँ कन्फ्युजन सायद क्रिएट हुन पुग्छ होला एकैछिन त ओके गाडी नै गाडी सरर जान्छ कसलाई सर्ट दिने कसलाई नदिने अथवा कसले कसलाई दिइरहेको छ भन्ने कुरा पनि अहिलेलाई कटअफ हुन सक्ने चान्सेस डिआरएससँगको रोटेसन बनिएको थियो त्यो चान्स चाहिँ अलि भए पनि मिनिमाइज भएको छ भनेर चाहिँ भन्न सकिन्छ भने रिक्वेन फ्रिडीको प्लेयर गाडी लिएर यहाँबाट आफ्नो पार्टनर भएतिर चाहिँ रिग्रुप गर्ने कोसिस त गर्दैछन् तर उनलाई पनि यदि समातियो भने चाहिँ मुस्किल पर्न सक्छ रिभाइभ निकाल्नको लागि भने टिम केआरएस आइपुगेको छ जहाँ डायमन्ड गेमिङ र स्टारवुडको बिचमा माया फिरती साडी राखिएको थियो हलुवामा बल्बा डिआरएसको टिम थर्ड पार्टीको सर्ट दिन सक्छ यहाँबाट ओके आइडिया छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हुनेवाला छ फेजको साइडमा सायद थ्रोएबल युज गरिन्छ कि निगमा ग्यालेक्सीको साइडबाट बट त्यो देखिएन स्मोक फालिएको छ यहाँ फेजको प्लेयरहरू पछाडिबाट फेरि स्पटेड रहनेवाला छन् सो नान नक निकाल्नु पर्ने थियो त्यहाँ मेरो हिसाबले बट प्रपर कनेक्सन रहेन लेभल 1 को हेलमेट देखिरहेको छु मैले उनको साइडमा पनि प्रपर टाइम नदिएको लुट्नको लागि और सर्कल प्रायोरिटाइज गरेर खेलेको इट्स इन्ट्रेस्टिङ बिकज 15 मिनटको गेममा तपाईँ पुगिसक्नु भएको छ एन्ड देन तपाईँसँग लेभल 1 को हेलमेट रहेको छ इभन जेनेसिस डोगमाको बुम्सलाई हेर्नुहुन्छ भने लेभल 1 को हेलमेट त्यो पनि लाइक प्रोटेक्सन लेभल नै नपछेको जस्तो चाहिँ म देखिरहेको छु एक किल त उनीहरूले निकालेको हामीले नोट पनि गर्न पाएको थियो एमएससीको डुओ बट आउट अफ द जोन देख्दैछु रिजेक्ट त स्टार्टिङ फेजमा नै हेलमेट भएको थियो अघिल्लो म्याचमा यही काइन्ड सर्कलमा सेकेन्ड पोजिसन निकालेको टिम जेनेसिस डोगमा त यही एरियाको सर्कल हामीले चिकनेर निकालेको विथ रियली गुड अमाउन्ट अफ किल भनेर पक्कै पनि सोचिरहेको होला फेजको टिमको प्लेयरलाई देखिरहेको छु म जस पछाडिपट्टि छ वुडन मिल साइडतिर भनौँ एन्ड देन इन्फिनिटीको टिमको प्लेयरहरूलाई पनि मिल्टाको लोवर पोर्सन फ्याक्ट्री साइडतिर आएको हामी देख्न सकिन्छ नोजी बुल्टाक्सनको साथमा देखिएको छन् यो पालि चाहिँ बिटिआरको प्लेयरहरू पनि मेन फ्याक्ट्रीतिर देखिए प्लेयर स्पट गर्न सफल रहे नोजी बट कनेक्सन निकाल्नु सही रहन्छ र अथवा कनेक्सन निकाल्दा कुनै फाइदा हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ म डाउट गर्छु दावशी माथिपट्टि छन् जहाँ स्नाइपर टावर स्पेस रहेको थियो भने उनको पार्टनर 33G लाई पनि तलपट्टि हामी देख्न सकिन्छ भने सर्कलको कुरा गर्नुपर्दा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ सर्कल रह्यो डिआरएसको लागि एज सायद एभाइलेबल रहनेवाला छ बट टिम सिक्रेट उनकै पछाडि आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसले गर्दा चाहिँ डिफिसको जो प्लेयर गएको थियो एगेन्स्ट द एसटीको प्लेयरलाई फिनिस गर्नको लागि उनलाई पनि 4 राइभल्सले लङ रेन्जबाट चाहिँ डिल गरिसकेको छ डिआरएस 2 मा कन्भर्टेड देखिरहेको छु म सर्कलको लागि कुद्नुपर्ने हुन्छ एज मुभ इन पनि सुरु भइसकेको छ 12 टिम अझै पनि बाँकी सो सर्भाइभल पोइन्ट्स यहाँ आउने चान्सेस देखिरहेको छैन म खासै कुनै पनि टिमको लागि भने इन्फिनिटी अर्को एउटा नकआउट निकाल्न सफल रहेको थियो बट बिटिआरको युहाइबुडको पोजिसन सेनकाले देखेको छन् कि ट्याप ट्याप सर्ट्सहरू उनको थ्रुबाट बट कुनै पनि ड्यामेज यहाँ डिल गरिएन भने जेनेसिस डोगमा माथि रस गरेको छ डिआरएसले एटलिस्ट त्यहाँ एउटा नक त म्यानेज गरेको थियो बट सत्तार यहाँ इम्पोर्टेन्ट प्लेयरको रूपमा आएको छ हाई ग्राउन्ड एडभान्टेज सत्तारसँग रहेको थियो अनि त्यो तरिकाले डिआरएसले त्यहाँ ट्याकल नै गर्न सक्थेन एन्ड यस फाइदा उठाएको छ जेनेसिस डोगमाले वन्स अगेन किल उनीहरूले आफ्नो नाममा गर्न सफल रह्यो डिआरएस लबीबाट बाहिर आई बिलिभ 4 पोइन्ट मात्रै आयो उनीहरूको 4 पोइन्टको साथमा यो म्याच सकिएको छ भने रिक्वेन फ्रिडीको प्लेयर अलिकति एग्रेसन देखाएर बढेका थिए गाडी उनलाई जहाँ निकाले पछाडिबाट उसको सपोर्ट आउनुपर्ने हुन्छ भने फेसको टिमलाई पनि यहाँ देख्न सक्छौँ इन्फिनिटीको अगेन्स्टमा क्लासमा आउने कोसिस गर्दैछन् जोनको एज पाउनको लागि लडाइँ पर्दैछ दुई टिमको बिचमा स्मोकको थ्रुबाट प्लेयर्सहरूलाई डाउन निकाल्नको लागि दुईटै टिम ट्राई हार्ड त गरिरहेको छ भने दुईटै टिम्सहरूको लागि भिजनमा प्लेयरहरू देख्न पनि मुस्किल बन्दै गइसकेको थियो थ्रोएबल आइटमको युज मोरोटप यहाँ फालिएको थियो कोरपाईको गेम्समा तर ड्यामेज डिल गर्ने खालको रहेन भने कोरपाईले फालेको यो नेटले चाहिँ केही ड्यामेज ट्रेड गर्ला नुजीको एचपी निकै लो गराएको थियो फलोअप ग्रेनेड उनको तर्फबाट फालिएको छ यदि ल्यान्डिङ सही हुन्छ त्यो नेटको भने चाहिँ
पोइन्ट्स आउन सक्छ इनफ्याक्ट नक चाहिँ निकाल्न सक्छ त्यो नेडले ओके नुजीले आफूलाई हिल पनि गरिसके मोरोटपकै ट्रेड रहेको पनि यहाँ देखिराखिएको छ अल अफ दि सडन टप 6 मा गेम कन्भर्टेड बिटिआरको टिमले पनि भर्खरै लबी छोडेर चाहिँ यहाँ गइसकेका छन् भने फर राइभल्सको लागि 4 म्यान सर्भाइभिङ अनि 2 किल पोइन्ट्स रहेको छ इन्फिनिटीको टिम एकजना त लुज गरे तर उनीहरूसँग 4 किल पोइन्ट्स रहेको थियो भने यहाँ 5औं नम्बरमा किल पोइन्ट्स एड गर्ने कोसिस माथिपट्टि रहेका छन् फेस कप दुईजना प्लेयर MR5 र टोनीकेलाई हामी देख्न सक्छौँ भने नुजीको लागि अलिक क्रसियर त्यहाँ प्लेयरलाई स्पट गर्नको लागि लैजान गाह्रो परिराखेको छ हायर ग्राउन्डमा रहेको प्लेयरलाई स्पट गर्दै ठाउँ निकाल्न त्यति सजिलो कहाँ हुन्थ्यो र भने MR5 ले आफ्नो पोजिसन रिभिल गराइसकेका थिएन फाइनली उनी उठेर सर्ट दिने कोसिस त गर्दै थिए भने टोनीकेको तर्फबाट आएको नेटले एसपी निकै नै लो गराइयो नुजीलाई यो कुरामा आइडिया रहेको थियो र उनले सर्ट दिनुपर्ने थियो गनको साथमा थ्रोएबल फाल्ने कोसिस गरे भने टोनीकेको यहाँ सानो मिस्टेक देखिएको छ इन्फिनिटीको टिमको तर्फबाट मेला अब यहाँ बढ्ने कोसिस गर्दैछन् गाडी MR5 लाई डाउन निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसपछि फेजको टिम लबीबाट बाहिर तर निग्मा ग्यालेक्सी थर्ड पार्टी राइट टाइम अप्रोचको साथमा आउँछ भने यहाँ निग्मा ग्यालेक्सीको लागि फर्दर मोर किल पोइन्ट्स बढ्दै ओके निग्मा ग्यालेक्सीको लागि किल पोइन्ट्स यहाँ बढ्नेवाला थियो भने 4 राइभल्स पनि टेबल टपको लागि जान्छ जस्तो चाहिँ MSC को दुईजना मात्रै प्लेयर बाँकी छन् हामीलाई थाहा थियो एकजना प्लेयरलाई अगाडिपट्टि मुभ गरेर रिथले नकडाउन निकालिदिएको छ दोस्रो प्लेयर पनि आई बिलिभ स्पट गरेको थियो उनले गर्तीभन्दा पहिला प्रायोरिटाइज गरेको छन् उनले आफ्नो पार्टनरलाई उठाउनको लागि किन भन्दा यहाँ कहीँ न कहीँ फिल हुँदैछ कि 4 राइभल्सले यो म्याच फिनिस गर्न सक्छ चिकन डिनर निकाल्न सक्छ भनेर साइड एंगल लेफ्ट एंगल जुन रहेको थियो त्यहाँ स्मोकको साथमा कभर गरिएको छ भने पब यहाँ नेडको शिकार बन्नेवाला छन् एन्ड देन 4 राइभल्सले त्यो स्क्वाडलाई निकालिदिनेवाला छ MSC को लागि राम्रो पोइन्ट आयो भने निग्मा ग्यालेक्सी इन्फिनिटीको एन्ट्रीलाई चाहिँ यहाँ रोकिरहेको छ हामीलाई थाहा छ 4 राइभल्स एन्ड देन इन्फिनिटीमध्ये एउटा टिम टेबल टपको लागि जानेवाला छ भनेर नेड रहेको थियो मेलालाई यहाँ चाहिँ नक निकालिएको छ नुजी अझै पनि बाँकी रहेको छन् भनेपछि होप अझै पनि रहनेवाला छ त्यहाँ स्टलबर्टको टिमको लागि 5 पोइन्ट छ छैठौँको लागि यहाँ गएको छन् डिएमआरको साथमा टपले किल यहाँ पिक गरे एन्ड देन राइट आफ्टर उनी सर्कलको लागि पनि कुद्न सुरु गरिसकेका छन् एक्सन क्रल गर्दै सर्कलको लागि मुभ गरेको देख्न सकिन्छ डिस्टेन्स कभर गर्नुपर्ने अलिकता मुस्किल छ कि जस्तो मलाई लाग्दै थियो भने मेलालाई रिभाइभ गर्न पोसिबल होला त सर्कलको एज छ भने मेबी यस बट यो के भन्दा अगाडिपट्टि आउनेवाला छ नेट त्यसपछि आउनेवाला छ अट्याक निग्मा ग्यालेक्सीले यहाँ इन्फिनिटीलाई बाहिर निकाल्दिएपछि 4 राइभल्सको आँखा पक्कै पनि चम्केको होला ओके यहाँ चिकन डिनर एन्ड टेबल टपको स्पट बनेर लड थिए यहाँ नकआउट निकाल्नु पर्ने स्टोनले बट मिस गरेको छन् अपर्च्युनिटी गाडीको कभर उनको साथमा त रहेको छ बट पड्क्यो भने नक पनि हुन सक्छन् त्यो पनि याद गर्नु पर्यो उनले 3 टिम्स यहाँ रिमेनिङ देखिरहेको छ 4 राइभल्स स्ट्रङ देखिएको छ भने निग्मा ग्यालेक्सी पनि फाइनली चिकनको लागि प्रेस गर्दैछ वीक 2 को सुपर विकेटमा वीक 1 खराब खेलेको थियो अस्ति नै उनीहरूको लागि पनि डर बढ्न पुगिसकेको थियो स्विच गर्छन् कि भर्खरै आजबाट खेलेको टिमहरूको तर्फ 12 भनेर सेफ साइड अफ रोज देखाइएको छ त्यो जानु पनि बेटर हो भने स्टारवुडको प्लेयरलाई पनि हामी देखिरहेको छौँ सर्भाइभल फोर्सको लागि यहाँ उनले राम्रो प्रयास पनि गरिरहेको थियो राम्रो शट्स यहाँ देख्न सक्छौँ रफको तर्फबाट एम्फोको लेजर स्प्रे नै उनले देखाइदिएका छन् अहिलेको लागि डाउन निकाले ओपनिङ नक पाउने बित्तिकै स्विच गर्ने कोसिस उनको तर्फबाट ताकि राम्रो एंगल उनले चाहिँ पाउन सकुन् भनेर गाडी रहेको छ अगाडि कभरको रूपमा 4 राइभल्सको प्लेयरलाई पनि थ्रोएबल आइटम कनेक्सनमा आउन अलिकति मुस्किल देखिरहेको छु यहाँबाट फालेको त्यो थ्रोएबल आइटमको प्रोजेक्टाइल सायद गाडीमा रहेको प्लेयरलाई त डाउन निकाल्न सक्ने खालको रहला भने रफको तर्फबाट अझै पनि प्रेसर दिने कोसिस गर्दैछन् ओके 4 राइभल्सको प्लेयर त्यहाँबाट निस्किएर फल ब्याक गर्ने डिसिजन अनि उनलाई ह्यामोडीको तर्फबाट सर्ट्स अनि यहाँ किल पिक पनि गरिनेछ भने एक्सन गर्न बिटेकन डाउन अब त यो म्याच निग्मा ग्यालेक्सीले आफ्नो हातमा राख्ने जस्तो छाटकाट देखिसक्यो डबल डिजिट किल पोइन्ट्स पनि टिमले निकालिसकेको छ स्पटेड त रहेका थिए रफ उनलाई ड्यामेज डिल गरायो यदि नक फेस गरेको भए केही चान्स बन्न सक्थ्यो भने फ्रिकको तर्फबाट पनि यहाँ सपोर्ट दिने कोसिस गरिराखेको छ 4 राइभल्सको प्लेयर आफूले आफूलाई हिल गर्नुपर्ने हुन्छ भने लर्डको एग्रेसन हेर्नु पर्दाखेरि उनी सिधै पुश गर्नको लागि अगाडि जाँदैछन् उनको डेडिकेसन आइडीको लागि पुश गर्नु अनि प्लेयरलाई डाउन निकाल्नु रहन पुग्छ भने स्मोकको युज झनै प्लेयरको लागि भारी पो बन्छ कि थ्रोएबल आइटमको ल्यान्डिङ सायद स्मोकको एरियातिर बढी फालिनेवाला छ भने त्यो कुराबाट डज गर्न अझै पनि गाह्रो पर्न सक्थ्यो केही ड्यामेज डिल गरिसकेका छन् प्लेजरको साथमा प्लेयर अति नै पानी गइसकेका छन् फर राइभल्सले यो फाइट म्यानेज गर्न अलिकति मुस्किल बनाइएको थियो तर एकजनालाई डाउन निकालेपछि केही चान्सेस क्रिएट पो गरिसके 2v3 को सिचुएसनमा यहाँ प्लेयर रहेका छन् एकजना प्लेयरको एचपी अलिकति कम रहेको कारणले गर्दाखेरि 4 राइभल्सलाई रिस्क रहेको थियो भने अब त उल्टै यहाँ 4 राइभल्स निग्मा ग्यालेक्सीलाई पो ट्रेड गर्छ कि त्यो सिचुएसन बनाइसकेको छ डाउन निकाल्नु पर्ने थियो तर उनले मिस गरे तर डाउन निकाली छोडिएको पनि छ अब त 2v2 को कन्डिसन लेट्स सी 4 राइभल्स निग्मा ग्यालेक्सी कसले लैजान्छ त यो चिकन डिनर बोथ अफ द टिम आउट अफ द जोन रहेको छ निग्मा ग्यालेक्सी सर्कलमा गएर दुईजना मात्रै प्लेयर बचालेर रेस्ट अफ द प्लेयर्सहरु पुशको लागि गए भए पनि आरामले 4 राइभल्सले यो म्याच फिनिश गर्न सक्थे बट लुक एट निग्मा ग्यालेक्सीले फिनिश गर्न सक्थे बट यहाँ गल्ती अप्रोच उनको टिमको थ्रुबाट बट राइट टाउमा नकड आउट निकाले निग्मा ग्यालेक्सीले अलमोस्ट
फ्रेङ्कली भन्ने हो नि यो म्याच अलमोस्ट ड्रो गरिसकेको थियो आउट अफ द जोन बोथ अफ द टिम बट पहिला मुभ गर्नुपर्ने थियो 4 राइभल्स निग्मा ग्यालेक्सी तिनीहरूको र जोनको बीचको वाल बनेको थियो दुईटा प्लेयर जोनमा सेट भएर आरामले कभर लिएर एडिएस लिएको भए पनि इजी कन्भर्ट हुन सक्थ्यो बट यहाँ 4 राइभल्सले हातमा अलमोस्ट पारिसकेको थियो गेम एनिवे यो म्याच एन्ड सँगसँगै सायद हामी टेबल टपमा चाहिँ अरू कुनै टिम पाउनेवाला छौँ आई थिङ्क एन्ड यो म्याच फिनिस भइसकेको छ एन्ड देन यो लाग्नेवाला छ निग्मा ग्यालेक्सीले फाइनली आई मिन धेरै टाइम वेट गर्नु पर्यो यो लेभलको पर्फर्मेन्स देख्नको लागि आज अलिकता डिफ्रेन्ट लेभल एन्ड भाइब्सको साथमा निग्मा ग्यालेक्सी खेलिरहेको छ एन्ड देन यो म्याच फिनिसले टिमको लागि कन्फिडेन्स चाहिँ बिल्ड गर्नेवाला छ जुन एमाउन्ट अफ किल निकालेको थियो यो पनि इम्प्रेसिभ रहेको थियो इन्डियाको लागि सर्भाइभल र यहाँ किल पोइन्ट्सले गर्दाखेरि ह्युज जम्प बन्न पुगिसकेको छ चिकन डिनर निकाल्दा सँगसँगै उनीहरूसँग जुन किल नम्बर रह्यो उनीहरूको लागि पोइन्ट्स एड गर्ने सायद धेरै नै गतिलो माध्यम चाहिँ बन्न पुगिसकेको थियो हामी हाइलाइट्सहरू हेर्न पर्दाखेरि देखिएको थियो फेजको टिमको तर्फबाट स्टार्टिङ फेजको रिक्वेस्टसँगको क्लास बन्न पुगेको थियो एसटी साइन्स एसटीको प्लेयर्सहरूको लागि पनि स्ट्रगल गर्नुपर्ने ठाउँ बनाइयो टिम सिक्रेट अलिकति एग्रेसन देखियो भने क्रिप्टिक्सको टिमको तर्फबाट साइन्स एसटीको प्लेयरहरूलाई फिनिस गरिएको थियो डिआरएसको प्लेयरलाई समात्नको लागि सटार रहेका थियो अलिकति हायर ग्राउन्डको एडभान्टेज त्यो साथमा इजिमले पनि ट्रेड गरेर डिआरएसको प्लेयरहरूलाई लबीबाट चाहिँ बाहिर निकाल्यो 4 पोइन्ट मात्रै कलेक्ट गरेर नपाएको थियो टिम डिआरएसको तर्फबाट यो म्याचमा पनि निग्मा ग्यालेक्सीको एग्रेसन चाहिँ अगाडिबाट पनि रहेको थियो निग्मा ग्यालेक्सी पहिला नजरमा आएन तर जब आएको थियो क्रिकेटसम्म उनीहरू अति नै स्ट्रङ भएर फिनिस सकेका थिए उनीहरूको तर्फबाट जुन सर्ट्सहरू म्यानेज गरेर आएको थियो अन्तिम क्षेत्रमा सानो मिस्टेकले गर्दाखेरि चाहिँ टिमले ओके गेम मिस गर्छ कि भन्ने जस्तो कन्डिसन त रहेको थियो समहाउ उनीहरूले आरामले चाहिँ ह्यान्डल गरेर यो गेम चाहिँ निकाल्न पाइसकेका थिए यदि जोन आइन्जेलसम्म होल्ड गरेर बस्नु परेको भए टिमलाई अलिकति मुस्किल गर्न सक्थ्यो दुईटै टिम्सहरूको लागि जोनसम्म जाने चान्सेस त कहीँबाट पनि रहेको थिएन भने जोन बाहिरै जोनको ड्यामेज पनि डिल गर्थ्यो त्यसपछि ऱ्यान्डम सर्ट्समा जसले उसलाई डाउन निकाल्यो उसको गेममा चिकन डिनर हुन सक्थ्यो होला गल्ती भइसकेको थियो यो म्याच अब मैले सोचेको थिएँ कि 4 राइभल्सले निकाल्यो अब त यो म्याच भनेर जब निग्मा ग्यालेक्सी अगाडि पुसको लागि थियो मैले मिनिम्याप ख्याल गरेको थिएँ बट जब मैले नोट गरेँ म सोचिरहेको थिएँ क्वाइट अभियस मुभ रहेको थियो यदि तपाईँलाई थाहा छ प्लेयरको पोजिसन कहाँ छ भनेर एउटा प्लेयरलाई जोनमा त राख्नुपर्ने थियो बट त्यो गल्ती थियो त्यहाँ एन्ड म सोचिरहेको थिएँ एकजना प्लेयर त एटलिस्ट माथिपट्टि सेफ साइडमा रहेको होला एन्ड द रेस्ट अफ द प्लेयर्स रसको लागि भनेर सुने मैले माथिको प्लेयर नक भएको नोट गरेँ राइट साइड अफ द म्यापमा एन्ड देन रियलाइज गरेँ कि कोही पनि छैन जोनमा लिटरली सबै प्लेयर्सहरू लोवर रिजमा रहेको छन् हाई ग्राउन्ड एडभान्टेज यहाँ 4 राइभल्सलाई दिएको छ भनेर बट समहाउ ट्याकल गर्न सफल रह्यो लास्ट मोमेन्टमा थ्रु भइसकेको म्याच चाहिँ आफ्नै नाममा निग्मा ग्यालेक्सीको लागि बनेको छ भने यहाँ आई थिङ्क सायद अब नयाँ टप स्पटको कन्टेन्डरको रूपमा चाहिँ हामीले देख्न पाउनेवाला छौँ अब 4 राइभल्सलाई डिआरएसको लागि यो म्याचमा 4 पोइन्ट रह्यो 3 म्याचमा 12 पोइन्ट 4 को एभरेज अलिकता खराब बट स्टिल वी नो कि भोलि र पर्सिको म्याच काउन्ट गर्दा पनि 100 पोइन्टसम्म हिट गरेर हामीले भन्ने हाम्रो टार्गेट रहेको छ तर टिमको टार्गेट हामी मिट भएको छ हेर्न चाहन्छौँ यो म्याचको एमभिपी रफ रहेको थियो निग्मा ग्यालेक्सीको साइडबाट सो फाइनली एउटा पेस उनीहरू जुन क्वालिफायरमा खेल्दा राम्रो अनि त्यसपछि मेन इभेन्टमा नराम्रो भनिएको थियो सो सम पेस समात्दैछ निग्मा ग्यालेक्सी एन्ड यस 3 म्याचमा 43 पोइन्ट आइसकेको छ उनीहरूको फ्रेङ्कली भन्ने हो भने हामीले पहिला देखेको म्याचको हिसाबले भन्ने हो भने उनीहरू 15 म्याचमा 47 पोइन्ट निकालेको थियो 5 म्याचमा 1 पोइन्ट निकालेको थियो आज 3 म्याचमा 43 पोइन्ट निकालेको छ ओके गुड शाइन या इम्प्रेसिभ मुभ निकालेको छ टिमको तर्फबाट इम्प्रेसिभ पोइन्ट पनि रहन पुगेको छ टिजेबीको टिम स्ट्रगल गर्दैछ यो पालि एसटीको टिम ओके इनफ्याक्ट चाइनिज टिम्सहरूको लागि त गाह्रो परिरहेको देख्दैछौँ रिक्वेन फ्रेन्डीको लागि 9 पोइन्ट्स रह्यो डिआरएसले 14 पोइन्ट निकालेको छ ड्यामन गेमिङको लागि 11 पोइन्ट रहेको छ ओके ड्यामन गेमिङ मात्रै एउटा टिम छ जसले चाहिँ त्यो लेभलको पर्फर्मेन्स देखाएर त्यति धेरै पोइन्ट्स कलेक्ट गरिसकेको छैन यदि तपाईँहरूले फलो गर्नु भएको छैन भने मेक स्योर टु फलो पब्जी मोबाइल स्पोर्ट्सको युट्युब च्यानल सँगसँगै पब्जी मोबाइल स्पोर्ट्स
thought about drawing parallels between regions in playstyle, the way that the entry zones take fights. The throwables are there for this team, of course, you can see from this graphic, and Raouf as the RGR did make that 2-2 split very decently, as we spoke about it in the green room. I think towards the end, what Jason mentioned was really clear about this team feeling the aggression, feeling the taste of blood in their mouth, because it's almost like they forgot how it feels like that they've potentially gone a little bit too far. They could have done that in a more, how shall I say, reserved way, like make the blue do some work for you, but they kind of push out of zone and then just made it a little bit too scary. Like, just wait for the audio cue, use that Rich and make it easy for yourself. I mean, I did like the way we're talking about Raouf and how he like transitioned with the car to get behind a rock, and I like how they got aggressive in some like really good positions. But over peaking, they gave Four Rivals so many chances to potentially get some cheeky knocks that eventually could turn the tides against them. If they lost that match, I mean, long run, not a big deal, but morale-wise, I think they needed to win that one. They needed that little bit of a bump within the team because they were looking disastrous in the first week. And like we said before, they've almost scored more points in 3 matches in day 1 of the second Super Weekend than they scored the entire last weekend of 15. Yeah, it's oh man, I'm still a little bit triggered because I still want to see my Four Rivals win. It's still in my mind here, Jason. It's going to happen eventually. Do you think it's still a curse? Because usually when I would talk about a team, they would go out in 15th, 16th position. They keep arriving in second. I mean, that's an improvement, right? I don't know. I would say so. I think it's going fine. No. No? Okay. It's almost like because you made a point and then the opposite happened. So the opposite of of winning, fair enough. Not getting second would be like maybe winning, like as an improvement. But you know what? Like they are doing as well. After all, they are not at the bottom, and there is a very solid reason why. And we like those reasons because they just know how to play pockets, right? Sometimes it's at the price of certain players, but it works for the points. We're talking about security. The margin of error is actually quite huge, talking about the amount of points we allow into the finals as well as the grand finals when we merge with the West. So I think it's about whether teams want to experiment and to what degree can they actually afford experimenting but not feeling like it threw themselves off. Well, while we do have a bit of time, I think we have about like 6 minutes until we do head into the match. I was actually just going to call this perfectly. So we can take a look at the overall Super Weekend rankings just from this Super Weekend. It's not the total from both 2 weeks. So don't rely on their placings too much because that's not even close to where they actually are. But let's talk about a couple of teams here. I mean, Genesis Dogma obviously had a fantastic victory in the first match of the day. They're sitting on 44 points. But I mean, Four Rivals, again, like we can't ever talk badly about them other than the fact they can't seem to close out matches, Max, but they are so consistent at putting up really good placements. And I mean, their limb's a little bit behind, but they're still in 3rd place overall. You can't knock them. Yeah, man, we have short death segments, and yet you're able to squeeze in and just hit me on the head, Jason, with Four Rivals not able to get wins twice in the same death segment. I'm efficient. It's truly efficient. I did once, so it's 3 times. That's true. Yeah, but you're not allowed to do that, Tarzan. Only I can do it's that. True. It's true. He's got bullying privileges on me. That's how it works out. But I mean, Four Rivals, sure, they're still not able to get the wins. But when you talk about their consistency, if you look at their first Super Weekend, they were second, was 142 points, just a few points behind Infinity that were in first. And they are still in that top 3 position right now when it comes to Super Weekends, at least for this second Super Weekend. So Infinity struggling a little bit more if this is a tendency that goes out throughout the entirety of this second Super Weekend. Which would be insane to think about, but for this PMGC League stage, we might actually see Four Rivals be in first place without a single chicken dinner because of that extreme consistency. And if that happens, that would be one of the most insane things I think I've seen in a PMGC so far, because you just don't see that happen, especially at this stage. A team without a win being first, like that would be huge. I want to talk about DRS. The reason why is I feel like we love them, right? The South Asian Kings, as some people would call them, but we didn't like their playstyle at the start of the tournament. But apparently Super Weekend 1 was very good for them. So coming in, like after a mediocre 2 days of league play, can they repeat what they've done last Super Weekend? That will be a key question, because so far there's not a lot of screen time. It's pretty standard what they've done, nothing flashy. But we know that they can muster those points in, like through the 15 games last week. So I'm waiting. I feel like there should be some pleasant surprises. Well, I do want to talk about 2 more teams here. I mean, Team Secret and FaZe Clan, both with 8 and 9 kill eliminations for themselves, but they have 26 points and 25 points respectively. For me, it's more about FaZe Clan in particular because they've had 3 top 6 finishes in a row. But to only show 9 eliminations from that,
it's a little. It makes me question how they're actually Yeah. playing. It feels like maybe they're playing overly safe just to make sure to get as many placements as possible to try to get some points to catch up to the rest of these teams. Yeah, it's been a playstyle that helped them to qualify in the Super Weekend in the first place, so I can't go heavily against it. But when you look back at the FaZe clan that we knew, Tarzan, that we were talking a lot about when they were playing in a PMPL, they're such an aggressive team, they're a controlling team, they like to get to that late game and get all those extra frags and those extra placement points on board. I think they come to a tough realization that this is just a way harder lobby to make a long an impression into, so they're just taking a little bit of a slow approach. Unfortunately, that did cause them to miss out on the first Super Weekend, which they're desperately going to try and make up for. But I think that when they start getting a little bit more confident, they're going to start hitting their stride. I think that's when they're going to maybe try and get those eliminations a little bit more. But I think they're still trying to learn, and it's just a long process, right? I would say. So they're getting there slowly but surely. But as long as they get there, by the time they get into the league finals, that's the most important part. Yeah, here's the thing, right? They made it work coming back into Super Weekend through elite play of Erangel and Sandhawk, and we're playing Sandhawk up next. So this is quite interesting. Have they learned something that can transition into this? But we expect them in boot camp against another team that really needs the momentum. Star Wars Esports, we've seen that hot drop is recurring. We like it. I think it will happen again. The Star Wars just got a little bit of increase in terms of how they perform. We're talking about Super Weekend from that previous game. So momentum will be huge here. Whoever it wins that fight in boot camp, I think they will propel up, and that will be something that will be extremely, extremely exciting. So how confident are you in saying that, Tarzan? Are you going to predict the team who's going to win this match then? I'll pick FaZe. I'll just pick FaZe. I don't know why. I just feel like it. I feel it, and I'm going to stick with it. Okay, Max, real fast. I'm going to go with, I want to see 6 to 8 go win. It's Sandhawk, and they tend to do well, so let's go. All right, let's head over to our commentators to take us into the match. Once again, it's Bleh and Imperium. FaZe up or 6 to 8. Interesting picks coming out from our desk here, Imperium. You have anything to add to that? Well, I'm a little bit surprised that none of them picked Genesis Dogma, because they opened this Super Weekend number 2 with a chicken dinner. Their best team, their best map in the first Super Weekend was Sandhawk, where they got an average of 11 points per game. So I would put them in a bit of a good shout for this chicken dinner in Sandhawk. They're riding high off the back of some good performances today. I mean, a team that should hopefully be continuing their, just riding the high would be Enigma Galaxy, right? This is just such a different team we're seeing, and that makes me super excited because the MENA teams really impressed us on day 1, day 2 of the league stage of the first week, and then it kind of fell off. Big time. But they are back, and certainly back with a bang. Beer 11. Oh. Tarzan's call. Throws a nade. That's a lovely pre-nade. It connects under Withdraw. Oh, that's so unfortunate. He wasn't able to take out his gun in time. The timing on that could not have been better. So yeah, guess the knock doesn't quite get the confirmed kill. I'm forgetting how English. Oh, Marshall, ruthless in the face. Now Tang Jabao, man down, and Cryptics looking to just kind of pincer these up, rather separate the individuals and take the fights. But Lazy Boy, is he aware that there is someone just right outside? Manhunt trying his best. He had an opportunity to get the knock, but unfortunately now he is going to be hunted down by Senkai, and Marshall has got teammates nearby to help him out. Senkai running one out. I'm not sure why he went for that play. Got a little too over-eager, trying to confirm the kill despite the knock that took place, and now there is a real chance of Tang Jabao to ruin Cryptix' day because Marshall is low and Senkai, he's down. Still an advantage in the favor of Cryptix. Lovely knock! A Lazy Boy with the double kill. Beautiful from Cryptix. For a moment there, it looked like it was getting a little scary for Cryptix with Lazy Boys. Like, yeah, no, just slams the door right in the face of Tang Jabao, and with that, we will lose a first team. Of course, it's Sandhawk, losing players early on. It's kind of surprising. Penumbra, I can't even see his health. Insane start to this game. Just have to point this out. Some very weird splits, by the way. FaZe had a bit of a weird split between outside of boot camp and on the north and then to the east of boot camp. 4 rivals with an interesting split, and they're kind of getting caught out by getting an initial kill onto one of the FaZe players. Stoned is on his own. You can see Pimboru trying to avoid him, and yeah, some interesting movements
from the start of this game from a couple of teams. Stone does step up, gets a couple of shots off. Rico and Finny going for a very early rotation across the bridge. Yeah, and for those of you sharp-eyed viewers, if you had a chance to look at the map when it came up, the first circle, it is one of the ones where it's about 40%, 45% in the water, I guess. I'd say about 35 to 40%, mate. Close enough. Okay, there we go. But that's still quite a lot of water for a first circle, especially on Sandhawk. So I can totally understand why some of these teams would be looking to go for some of these early rotates. Starwood Esports, though, they have been kind of quiet, and Fidan will be spotted. We can see 33Z immediately going prone the moment he hears his bullets getting rattled off. So Starwood Esports, while they are... Yeah, they are tunnel vision on Rico Infinity, but 628, they're going to take advantage of that and try and just kind of pincer Rico Infinity between themselves and Starwood Esports. I'm all in favor of an early rotation, but one, you got to know where you want to go, and two, you got to be aware that not only teams who already land in the area you're going to, but two, other teams that are most likely going to go for a bit of an earlier rotation. And Stalwart have pulled this off the past, by the way. They pulled off that rotation from boot camp across the water onto that northwest island, and they were always going to pull it off quicker than Rico Infinity. So as much as I appreciate that from Rico, again, just a lack of information from that one. And FaZe Tony K will get a shot onto peak, and that's going to find him knocked to his knees. Tony K is aware. He is aware where the other teammates are for Starwood Esports. Is going to be pushing on in to try and confirm the kill. At 6-2-8, they are not gonna allow Rico Infinity to escape unscathed. Prestigo, though, great work, looking to get the finish. I like the attempt. I appreciate the attempt. A Yunnan from above. He finds the final member, Esketon, trying to just waltz through the door and get a trade with Yunnan from all the way above, able to take him down. And yeah, with that, we say goodbye to Rico Infinity and Tang Jiabao very early as FaZe, they continue to harass other members. 4 rivals across this nice little channel of water. A few bullets getting put into their bodies, but they're going to be fine for now. They're going to take cover. They're going to patch themselves up. So let's reevaluate where BTR and FaZe stand in terms of the overall standings in relation to Nova. Like I said, Nova having 8 points per game from their first Super Weekend. BTR currently have 30 points in their first 2 games, an average of 10 points per game, and FaZe at 25, which is an average of 8.3. So right now, currently, both teams are on target to get ahead of Nova after his first Super Weekend. So I do like that from those 2 teams. Oh, absolutely. Like, Nova would be the team that everyone who sat out the first Super Weekend will be targeting. And rightfully so. And I think it's a very good sign as well for FaZe and for BTR that they got off on the right foot here, Imperium. Because if they had a slow day 1, then the pressure would start mounting, right? They're like, oh, yes. Holy Christ, we finally qualified, and here we are already struggling again. So it's really good sign for the Southeast Asian teams. And speaking of BTR, if there's one team that they would be happy to go up against, it would have to be Damwon Gaming. I mean, I hate to say it, but no, I'll just say you're right. And it's not like Damwon don't try to fight, but it's like they're currently a little bit too slow, or just they're in the wrong mindset for the time being. And especially in Sanhok, where you really need to take the bull by the horn, you really need to kind of bully the area around you to create any kind of level of suppression, because there's automatically less landmass available. The FaZe on Blue Zone is starting to creep its way in. Teams that did land on the eastern side of the map, recognizing that there's no real point in us rotating early, because, you know, we're already going to be coming across teams. If we leave it a little bit later, there's going to be a lot more space in that mainland. So Team Secret, Genesis Dogma, DRS, and the Affinity all still, for the most part, outside the circle. Cryptics following a little bit suit. Same with Nigma down on the southwest island. Infinity, though, all the way up north. There's Tatmok, Mong Nai. They have pretty much all free real estate. Now, if the zone does shift towards the Camp Alpha island, then sure, Infinity could be in for a world of pain. But if it's kind of like a couple of circles we've seen in the past, Imperium, where we saw it like over the water, over, you know,
across a bridge or something, then they could be in a pretty good spot to just ruin a lot of players' days. As finally, BTR will get a knock on one member of Damwon Gaming, and Zuxi, good repositioning there. Fabian, that nade was on its mark, at least based on where Zuxi was a couple of minutes back, but good repositioning, ensuring that Damwon Gaming not able to quite get a trade. So a couple of nades will be exchanged here, and for BTR, maybe now they know who they're up against, you know, just maybe making a little bit more haste and just taking care of Damwon as quickly as possible before they get third party would probably be the call. For now, yes. For the time being, I understand why they're being a bit passive, because Phase 2 is about to pop up and we don't know where it's going to go. Luckily for them, there's not really too much behind them as a nade goes in the direction of Liquid. Faris disengages away, looks for a couple of shots, trying to suppress the two members of BTR chasing him down. He's lobbing all the nades he's got. Oh, There you go. Sung though, finding Liquid. That's a nice one, and we can see Hanba pushing in. He needs to find Forest here. Or else it's going to be problematic. Liquid gets finished off by Sung. That's huge. And now Highboy versus Forest. Forest, if he can somehow escape this little hut and find some cover, it could be big. Oh, so close! Somehow his Achilles heels have been shattered, but he somehow jumps to safety, but not for long. Zuxi will finish him off, and that's going to be 2 quick finishes for BTR. Sure, they lose a member, but Sung will have to run for the hills. There's nothing much he can do for his teammates. Damwon Gaming do keep one player alive, but that's about it, and just the 1 kill point. So for BTR, yeah, they almost get a squad wipe, but they do suffer a casualty, which they probably wouldn't be too happy about. And looking at the next zone shift, it's nothing too crazy. In fact, I think everyone's going to be happy with this. I disagree. Massively. Yes, it eliminates a good chunk of the water, but it suffers at the wrath of now having still a strong percentage of that mainland in play, a solid percentage of that Southwest Island in play. The likes of Stalwart, 6-2, well, actually no, 6-2 already land on that Northwest Island, but even to an extent 4 rivals, to an extent, they committed quite heavily to that Northwest Island. Now as teams from the east start to move their way in, it eliminates the ability of getting any kind of real strong stranglehold on the mainland. So a lot more pressure is being applied on the teams in the Northwest Island in this Phase 2. So to me, it really wasn't the best circle shift for a lot of these teams. Except if you're DRS. Yeah, okay, Infinity. Fair enough. Yeah. Fair enough. But that's like, what, Jumper. 2-3 out of 14? Okay, fine. BTR as well. You know, I can come up with a couple more teams. Okay, Oh, there we go. I was waiting for Genesis Dawn to strike on the team secret. Booms though. He needs to Careful. Wow. Somehow Imperium, he stays alive for the time being. Oh, Fredo, that's not a good nade at all. Wait. Was that? Yeah, that was a nade. It was a nade. I like how his teammate just kept staring at it. He's like, wait, did he just throw a nade and run away? He's like, yep. Run! And they will. Now, Jumper's crawling back to safety, so the smokes have been deployed. So Rez is very much within the realms of possibility here for Secret. But Genesis Dogma, they should be looking to harass them. And Lovely. There we go. Brilliant little spot there from Satar. Finds the knock. He's out in the blue as well, and they weren't expecting that angle. And look at them now triangulating onto Team Secret's position, looking for the finish. It's so good by Genesis Dogma, getting that wraparound. And knock doesn't always mean that you haven't won the team fight. Not confirming a kill doesn't automatically mean you're not going to win the team fight. Use the opportunity to reposition and apply more pressure, and that's a lovely knock by Booms. Oh, I love this. They're just running out of the blue, and they're just wrapping around Team Secret. They thought, all right, they wouldn't be coming in from behind, would they? Yeah, well, they are. They are. Shot. He's got everything to do. Fredo's in the distance. Now, he could potentially try and keep them pinned down or play distraction for them. And he is trying his best. He's going to get them off the Nicel. That's a great work from Fredo. But now, he's all alone. He's trying to protect his teammates there up top, but shot has been spotted. Nade. And Fredo, nade being cooked. They're both cooking the nades. Who's going to lob it first is the question, and it is going to be... Wait, where did he die from? He died from the off angle by Satar. It was Satar on that off angle. He didn't have that much cover on the rock. It was a good attempt by Fredo. In the end, as he died, he did get the knockdown onto Daybot. But overall, a very strong engagement from Genesis Dogma. I do think Team Secret
made that classic mistake of when they suffered a knock, they kind of took too long to go for the revive. Yeah. So often we see that, not so much in the likes of the PMGC, but we see teams who suffer a knock and they automatically go for the revive. When you go for a revive automatically, you give the opposing team the classic opportunity, like Genesis Dogma took, of repositioning, blanketing around, and putting 3 times the pressure onto your team. At the moment when Genesis Dogma got the initial knock, there was no real pressure by Genesis Dogma onto Team Seeker. Team Seeker gave Genesis Dogma the time, the space, the movement to push in. Well, right now though, because of that, Genesis Dogma, 4 kills, all 4 alive, very comfortable. And if you saw the zone, Imperium, Told you, man. I told you. Everyone in Camp Alpha, near Camp Alpha and Hot Thin are going to be feeling the pressure now. What do they do? I saw it coming. When phase 2 popped up and it went over to the east, I was like, this is not looking good. It's going to be incredibly difficult for probably Stalwart more than anybody. 6 to 8 do need to be aware of 4 rivals. Reject have the trifecta that they can play around. But yeah, for MS Chambori and 6 to 8, it's very dicey for them. Infinity wrapping around, making it to boot camp. Honestly, I think boot camp is a good position to go to in this phase 3. Risky to commit yourself to such a big city early on in the game, but I definitely understand with how these circles have been shifting why they would go there. Yeah, we actually saw DRS in boot camp as a second circle pop, and then maybe they were thinking the same, they had the same thoughts as you did. They have evacuated the premises, and they're going to be heading up a little bit towards the north, right? Playing towards the water. They have Paris Resort and MS Chonburi. This is a position which could be great for them, if not the fact that it is, in the blue. And Jasper, he sees he smokes. He knows there's someone there. Does that someone being the final surviving member of Dam 1 Gaming? And I like the fact that MS Chambori are not pushing too quickly to get into the circle down the mountainside, because you saw the circle can shift back up towards the northwest island. Top of the mountain that we saw Dam 1 Gaming themselves got a very strong result from could come into play as you get through this game. Cryptics on the south bootcamp hill for the time being. Reject from the near trifecta buildings getting a bit of pressure on the BTR. They also have to deal with now Nigma Galaxy pushing in from the side of the circle. As phase 4 pops up, and it does seem like it shrinks down towards that southwest island. Reject are in hot property, but they have to control it, Blair. And 4 rivals in the water. They're like, oh, well, back again we go. Back again we go. And now we got some STE on STE action. My favorite type of action. And, 33Z, you got to move there, bud. You just got standing out in the open. Takes a bullet in the buttocks, but he'll be fine. He's going to patch himself up. And Strawberry Esports not... Where is Action? Where to spot him on the... Oh, he's quite far away. Yeah, they need to cross the road, and I don't think they're going to be fancying it, considering STE so very close by. But DRS, they need to play this coastline position as a team, because they have the opportunity to third party onto 6 to 8 without getting really heavily pushed by the Infinity FaZe Clan. They come in, they get a knock onto 6 to 8. Daoshi is down on his knees. Tony K, he just got a double knock there. Of course, Reject from across, able to spot him out and able to get a reply. So a little bit of respite coming in for 6 to 8, but 2 members are down. As Nima just spraying blindly, but 3 players look down their barrels onto him in Infinity. And getting helped out a little bit by Genesis Dogma here. They were just sitting ducks. They were just fishing the water, literally. And now with DRS getting suffering a couple of knocks, a couple of casualties from Genesis Dogma, Infinity have been given a little bit of time, a little bit of room to work with. Now, I know you can't always perfectly time these things, but I think DRS, for the most part, were far too slow to react to this circus. And as the target's out of vehicle, is going to get the knock, is going to get third-partied by Infinity of all people. But for the most part, Genesis Dogman do still remain somewhat in control, and DRS has only Mafia and Ninja left standing. Well, Stalwart Esports as well. Just the 2 members right now. Top and Scry having to go against MS Chonburi,
would have that little watchtower to work with. Jasper's going to patch himself in the meantime top. Oh, they're getting shot at from the So distance bad, by someone so else. hard. And meantime, you got to remember, Infinity, even though we saw 2 members inside of the water, they were playing a 2-2 split, right? So the other 2 members, the cavalry, so to speak, have arrived. So Infinity, even though it was looking a little messy for them, great shot from Scry to find Jasper, but NC2 replies back, and they know there's 1 member remaining for Starwood Esports, and they're looking to make quick work of him, as 4 rivals now feeling the brunt of FaZe having a good angle on them. Starwood Esports finally will be eliminated, and they've had a quiet day thus far. Imperium, you have to say it. 4 games, how many points? Like 5, 6 points? Yeah, roughly around that. It definitely has been a quiet day, but hey, look, there's still 2 more games to go, one after this one. We'll see if they can turn things around and end the day on a bit of a high note. The circle does shift up north. Down 1, they get taken out. Well, actually, no, Sasung is still alive. My apologies, Sasung is still What a alive. god. BTR, yeah, I know, right? BTR traversing across the water on towards that southwest island, up and towards the northwest. They should be able to see them take down the last player, Down 1 Gaming, MS Chambori. I said 2 circles ago, it made sense that they were holding on to the west side, and it's favored them in the last 2 circle shifts. Yeah, FaZe in such a good spot though, but across the water, it's going to be Infinity rattling off bullets. And I'm looking at the map. I can see Nysel, the last man standing for Genesis Dogma, and I have to say it's looking very unlikely. It's quite a distance away, and even when he does arrive to safety, Infinity going to be lying in wait. He's got to cross the water as well, or the bridge, and it's just looking almost nigh impossible for a Genesis Dogma. But they do have 6 kills. They're going to be happy with it, as FaZe are going to be absolutely wrecked by Infinity. But now, Cryptics trying to take down Enigma Galaxy. Lovely 3 members push. under the bridge, singing a little bit of RHCP perhaps, but it's not looking good at all. And that is going to be their the end for So Enigma right Galaxy, now- apart from the 1 member. Yeah. Right now, there's 4 teams healing in the blue. Actually, no. Yeah, there's 4 teams healing in the blue. Last member of Infinity, well, Logan's still alive, but realistically, last player of Infinity, last player of Genesis Dogma, last player of 628. Enigma Galaxy, and to an extent, the last player of Cryptics. 628, I just took a look at it, and yeah, I saw that 1 little person remaining, that little dot representing a member of 628 disappear as well. Sung is still alive. He's a survivor. legend. He's an actual true survivor. BTR right now. This is a good has position unless Cryptic spot them. A couple of good results. They're up to 3 players. The side of the hill is a really hard place to control. Having 1 down on the low ground, I think, is the best of a tricky situation for them. They got to hope that Cryptic Stone kind of angled them from behind, as Marshall's the last player standing. Oh no, just to say that, Cryptics go down. Why have you said that? Why have you said that? Cryptic's at 3 alive a couple of minutes back. Oh, the timing from Ponzai. God damn it! Sarah peeks around the corner. Sarah will be knocked out. And Reject, they have been blessed by the zone seemingly forever. But now, feeling the curse of the bullets from MS Chonburi, who are the only team who seemingly can kind of force them out from that particular compound. Because BTR, they're content just lying out in the open. We look at the next circle shift, and it is going to be favoring MS Chonburi. So yeah, they don't need to flush them out anymore. Reject have to step out of their comfort zone. Technically, it goes towards them, but I would argue it puts them under a little bit more risk because there's focus from 2 angles. It's a classic kind of 3-way dance. Yes, the last player Down 1 is behind him. He could come into a little bit of a mix, but overall, Reject, MSC, and BTR is between those 3. See, hop. It's gonna be 2 tunnel vision. He's actually gonna spot Highway, and now he's away. He should know that BTR are in that particular direction. Roth will finally fall, running out of heals, leaving it down to the final 5. Make that, well, it could very quickly be a final 4 here. MSC, they continue to pincer onto Reject, but now they have to battle on 2 fronts. BTR
making the presence felt, and they're going to get a knock here. Onzai also getting taken down by Zuxi from on top, finds a double, and MS Chonburi, they got 2 tunnel vision, and they're getting punished for it. 1 member left standing, it's all on Zasper. Oh, With a no! brilliant nade, he finds Zuxi, but look at Sung, he's sneaking, he hasn't made a noise yet, and no one knows where he is. For the time being, it's a 1v1v1. Zasper versus Luxy versus Sung, and Sung could just steal this one away from everyone. This could be the great robbery. BTR, he's not going for the revive. Looks, he wants to push in. He's gonna play a fool. Sesong is standing tall. He's waiting in the grass, looking for the opportunity to strike. Oh, he's just lying in the grass like a coiled viper when he does strike. It could be chicken dinner. He could just steal this one away, Imperium. I can't believe that this could happen. The reses will take place. There we go. Oh, we got a 3-way, a 3-split cam. like Lovely this. stuff. Reses has taken place. Now they need to heal each other, heal themselves rather. But a nade getting lobbed and completely ruined their way. And Sesong, he's finally made a move. He's finally going to be coming in from way. behind. The question is he going to still wait for MSC to go up against BTR and eliminate each other? Slowly but surely, he is so focused on Pop. He knows exactly where he is and is going to creep on down further. Meanwhile, Jasper is sneaking, crawling his way up top. Zuxy's going to find the line on him. And Song, he's just waiting. He's just waiting for MSC. Oh, he spots Zuxy. Oh, he's just waiting for them to eliminate each other. And he's finally going to strike the moment. Zuxy gets a knock. Zuxy's found it. And now it is all on Song to make this happen. And he's going from the grass. And Song just steals the chicken dinner away from everyone. He had no business doing it, but Damn One Gaming, that was a miracle in Sandhawk. Call the police. We've just seen a robbery right there. Ashes. The last player, Down One Gaming, strikes like a cobra in the jungle. The final moments. Waits. Disciplined to the very end. I've never seen anything like it before, realistically. Like, we've seen it happen in the blue from Team Secret onto Blue Bees last year in the PMGC, but that was so crisp. And yes, त्यो लेफ्ट फुट घाउ कभर जान त्यसलाई हान्न हान्न आफै मर्छ त्यो हान अब क्वास बच्चा त्यो न एकजना बाँकी त्यही नंबर 4 no.
first steps. Now I see much more. I capture Earth in all its beauty. I see action. I see drama. And I see it in the finest detail. Moments of inspiration. And the first steps. I am the 1+9. And hopefully you can see yourself getting a chicken dinner if you pick up one of those bad boys, the One Plus, which is the official sponsor here at PMGC, with its flagship performance and immersive 120Hz display and hyper-touch technology made specifically for gamers. The OnePlus 9 Pro, your best shot to climb the leaderboards and potentially pull off the play we saw Sung do in that last match, taking the chicken dinner for themselves. Honestly, that's going to go down in PMGC history. But the funniest thing for me is, last year at PMGC, Ryzen did something a bit similar, though it was on Miramar. So it's kind of a sweet justice to see it happen to them. Yeah, history tends to repeat itself. Oh, sorry. Max, we want to talk about Ryzen because I almost forgotten about this very key point. We've talked about changes, the past week in rosters. When he wasn't a starter off today, they kind of started popping off. It makes me feel a little bit worried for them. Is what you said, right, Max? You said, I can't imagine watching BTR without Luxy, and Ryzen, but he's not been there, and they are doing fine. Yeah, sometimes you've got to have those big changes to make things stick, potentially. And I really like, actually, how Liquid has been serving as the main scout for the team throughout today, especially that first game on Orangle. I was very impressed with how BTR approached it. So, I mean, if it works out and guys get a really good result, maybe, even though it feels weird to say this, but maybe you want to try and keep Liquid in, and maybe you want to also try and keep Yuhai in, because there's clearly been some positive impacts brought by those two players in particular to the team. So, yeah, it's unfortunate to say that, right? Because Ryzen has been doing so much for the scene and for BTR as a whole throughout the years now, but things change, and sometimes you just got to go with those massive changes, and if it works out, then you got to keep on going with it. I'm waiting to see the Terminator come back into these lobbies. It's been coined. It's been a while, I feel like, since we've been able to see him be that kind of formidable force. But again, we're seeing Zuxi step up. So, if we talk about the depth of BTR, they have phenomenal players, like some of the best players in the world. But it's great to see that we can see some other people step up when they need to, considering how things have been now turning finally in favor of BTR with their 50 points. But we do have Erangel coming up. You can see it's about 1:20 away before we do hop into this final match. And, overall, really quickly, gentlemen, while we have a little bit of time, what's been your big takeaway from today so far? I think it would be weird to not say Enigma Galaxy here, Jason. Sure, there was that Miramar game where I think there was a little bit of hesitancy, and I think they could have potentially even gone even further, but they still got himself a third place. Here, after that, they got himself in round 3 on the Orangle, where first place was 15 elimination. Enigma Galaxy has had a drastic change in their mentality that I think that they needed to make sure they were not that moving goalpost anymore towards that bottom side of the top 16. Yeah. And I'm happy to see it. Even though FaZe and BTR has had a relatively good day today, they are not letting themselves go down too easily, which I think is a great change from Enigma Galaxy. And if they can build some consistency around that, I think that they can make sure they can qualify in the top 16 here. As for me, I know there's a lot of teams that we want to see them perform well, and they have. But Starwood Esports, not one of them. They are kind of there, but it's not enough. We know they can do a lot more. And so when we look forward as well, it's going to be quite interesting, because we know on the Southern Island we've got very interesting dynamics on the two bridges. 628 say we are going to guard the western one, and then Infinity said, okay, so we have to move to the east. And Starwood suddenly can't sleep around that cross. So that is something that I'm going to be looking out for if it allows them to drop that way. Okay, well, let's head into that final match. The final match here of our first ever second Super Weekend is going to be brought to you by none other than Blair and Imperium. Thank you again, Jason. Yeah, final game of the day. I'm still recovering from that Sanok ending Imperium. Like, damn one gaming. What a game from Sasong. Look, I had a bit of a personal issue over the last couple of days where my bicycle got stolen, and the Irish police were extremely helpful in me getting it back. I got it back. I think I should recruit them to try and investigate the robbery that we saw in the last game. Insane, absolutely insane. Beautiful, glorious, defining. You take it, but man, what a robbery! What a robbery! I mean, you could also call your police to find out where TJB are, because they seem to have gone missing. Yeah, that's also a fair point to bring on board. Looking at the numbers, they're
really overall looking in a very dangerous position. In the first Super Weekend, they only got 74 points, which is an average of roughly 4.95 points per game. In today's first 4 games, they've only scored 5 points. Holy hell. When you look at FaZe, BTR, even Down One Gaming, right? Those 3 teams looking to kind of catch up on the likes of Nigma, TJB, and of course the teams that didn't qualify for the second Super Weekend. You know, Maximum was asked the question of, does he think Tongja Bao are 16th place team? For me right now, I think they're a 17th place team with how they're playing. Jesus. They need to step it up. Okay, all right, Imperium. You're feeling a little feisty today, clearly. Speaking of feisty, that zone is extremely feisty and tasty. It is completely encircling the military island, and at least based on mathematical odds, I'm not John, but I'm just gonna try and give it a crack. It should be a military island final circle. In 19 Erangel games we've had so far in the PMGC, off the top of my head, with my quick math, this is the 20th. We have not seen a military island circle finish. We have not, sir. So I'm down for it. I'm ready for it. So our Genesis Dogma and MS Chambori as they all scramble to make it across the bridge. But who should be technically waiting in the wings? Stalwart. But this is only the first 3 minutes, so I understand why they wouldn't be ready for a fight. Satar is going to stop forward. He gets a lovely shot, knocks down Pop. Pop is down, is going to drop down as well, trying not to get eliminated, but yep. Meanwhile, DRS, oh, wait, yes, there we go, shot, oh, 1 HP, 1 HP, 1 HP, how is he standing? But Nemo will hunt him down. It's all drive-bys, it's all just very, very early skirmishes breaking out here, primarily because of the zone, right? Some teams are looking to get ahead of everyone else as Genesis Dogma. Oh no, what are you doing, Genesis Dogma? But they have no idea. The Stalwart East was okay, away, but action out in the open, he gets knocked down. Pika with a quick reply onto Booms, and Sataris, he is getting the hell out of there. 2 knocks taking place on a Genesis Dogma. Why? I guess they weren't expecting Stalwart to come out of Novo. Come on! You're 3.5 minutes in. They probably would have in some way heard the shots that Genesis Dogma put onto MS Chambori. You know, you take the kill, you turn right at the bridge, and you look to scout first. Much safer on the right-hand side of the bridge, instead of going towards Nova or going towards a radio tower. A little bit needless from Genesis Dogma. But a big mistake off the back of what has been overall a fairly strong day for Genesis Dogma. Yeah, I feel like they were only seeing red because you could see them very, very tunnel vision and chasing, hunting down Miss Chonburi, right? So they were only seeing red. They got tunnel visioned. And unfortunately, you know, sometimes it happens. Sometimes you're so focused on getting that particular elimination, trying to get that squad wipe, you know, getting those tasty 4 points to your name early in the game. And you kind of forget that, you know, there's a bunch of Mongolians who like dropping nearby, you know, or a team who, yes, they've had a quiet day thus far, but they're a team you don't want to just walk into when they're going to be lying in wait, when you're unprepared, right? So, true. The 2 surviving members of Genesis Dogma, though, they might be heading straight from the frying pan into the fire, because Infinity have spotted them out. I like how Infinity have themselves spread out across the military island. 3 are still in the base, but Newsy is on that south side. Because often with this kind of circle, you can see teams opt to try and use the south side of the island to get a bit of a cleaner rotation into that position rather than relying on the bridges or relying on even holding on to the mainland. So having Newsy there to provide a little bit of early scouting. Yes, the risk is that he gets taken out, but I do appreciate it. BTR going for a direct rotation, short and sweet, from the coastal line of the mainland over to the military island. Considering they drop and farm, it's calculated, it's clean, it's straight to the point. They're not wasting any time, and that has been realistically BTR's playstyle across the whole of today. It's
being very quick on the rotations, a lot more teamwork involved in how they're moving around, and they've been very, very successful in those games. So I like to see that transitioning, even if it's over just a simple rotation. I love the fact you brought this up, and that's something I noticed as well. But I'm glad you brought it up that we can talk a little bit more about, because as you said, they seem to have the game plan, right? They're like, this is what our plan's going to be, and we're going to stick to it. But even when they do face a couple of hurdles, maybe a couple of speed bumps on the way, they're able to adapt fast. And sure, they haven't been able to hit the highs of some of the teams we've seen thus far in the tournament, but they have looked very, very good, a much better team. Daoshi is the recon guy, I guess, because he is by his lonesome. And TJB, Tang Jiabao. It's... I like it. I mean, I like it as well. I was just wondering what they were up to. Ah, there we go. Everyone's on, and off they go to Novorevnoy, where Stalwood are back again. I don't think they're going to go to Nova. They should be going further down south. I have to say, despite the couple of frantic early game interactions, I'm very, very happy with how a lot of these teams are rotating. And this is why I'll always say to upcoming teams and players that want to play competitively, or, you know, putting their first moves competitively, watch the global stage, watch the bigger tournaments, because this does not happen enough in kind of, you know, PMCOs, PMPLs, where in the local if you leagues, see that kind of, so, you know, very much learnable in this kind of situation. Now 628, of course, Daoshi, who is the recon man, has had to disengage away. The one thing I would say about that rotation is it was automatically far too close to the edge of the circle, to the edge of the mainland. There's no need for him to crevice that close. He could have gone much further away from the land and out of sight of reject, but in the end, he isn't taken down, and information has been provided to the rest of his team. Yeah, Reject's position really, really powerful on those cliffs and protruding rocks. So definitely information conveyed. You can see STE now starting to make their way using boats. I find it interesting because of how paranoid everyone are right now, Imperium. No one's crossing the bridge, but there's literally not a single soul on either of the two bridges. I love Down One Gaming's, or Down One Kia, should I say specifically, position on that coastline, and they're able to catch out one of the Enigma players for the time being. They've been here for the last 2 to 3 minutes. They got here early. They've held onto the coastline. It sets them up for phase number 2, because as much as we've threaded, you know, on towards a military island finish, it's not guaranteed. It isn't. It isn't. 100% not guaranteed, but we're going to be finding out right now. If it is going to be a northern shift, oh boy, there are going to be a lot of bodies in the water. But it looks like it is indeed going to be a military island finish. There was a chance there for a couple of seconds where it could have gone up north, but things are heading down south. Right now, Enigma Galaxy, a bit of a pickle. Hamodi is isolated. There's not much he can do. The moment he drops out of the window, they should be waiting for him. They should be waiting for him, but no, he picks the right side, and he's got an angle. Oh, lovely knock. Just a fadeaway shot onto Sasung, the hero of Sandhawk. Now he's got to go up against the other two members. It's a 1v2, Uni and Forest. This is doable, because look at the distance. His teammates are there to provide any covering fire, and here they come. Here comes the cavalry. There was a window of opportunity for Damwon to take down Hamodi, but now with the cavalry arriving, Enigma Galaxy, they've come alive. 2 knocks now, and Freak pushing in, dodging the HEs as well. And Damwon Gaming, they've let this one slip. It was perfect by Hamodi, like absolutely perfect by him, because he knew when he stepped out of the building, he had the support of his teammates. Now, Lord does knock himself down, but Juni's being taken out. Fabian is left on his own. So really well played by Enigma Galaxy, perfectly turned around in their favor, and indeed, definitely Down One's fault. And it kind of sums up overall Down One's play style of just being a little bit too passive, a little bit too slow to take advantage of an opportunity, and now they're at the bottom of the barrel looking at another early game finish if Enigma Galaxy can find Fabian. They're one player alive. You know what that means. Another chicken. Oh my lord. I love how you shut me down. Come on. This isn't Sandhawk, man. This isn't Sandhawk. Listen, all I'm saying is there's a lot of water.
There's some bridges. Anything could happen. I don't know. Okay. Wait, they got the res? Wow. Dude, Song just crawled his way the entire distance, and Enigma Galaxy probably wondering, wait, Oh my where did he God! go? And there we go. Fabian strikes, Hamoni taken down, and now it's even Stevens. A 2 versus 2. Enigma Galaxy, a bit of a mistake there. They got a little too lackadaisical in their approach as Tony K comes charging in and immediately gets put down on his knees. Lovely pre-nade by 628. They're used to that playing in the PL where teams are very able to push on forward to go for a crash. MR5 is now breached into the building. Lovely low ball molly by 33Z. Doesn't quite connect, but that's going to connect on the core pie knockdown. MR5 is in the front line, but once again, Spear 11 is in the back line. MR5 gets knocked down, and that's a third knock against FaZe. FaZe down seems to be the call here. This Beer 11 will have to run for the hill. 628 doing a great job. It almost felt like it was just Sunan and 33Z. Just the two of them completely just brushing aside the danger being presented by FaZe. In the meantime, if you kept your eyes on a kill feed, Damn One Gaming, 2v2, it looked possible, but one well-placed nade from Freak, I do believe it was, able to take them down. So we say goodbye to the South Koreans. Yeah. If you notice, the leaderboard on the right-hand side, that is the overall standings, including both Super Weekends. This is why I highlighted and was a little bit harsh onto Tongja about, because currently right now, Enigma Galaxy are ahead of them by a good nearly 20 points. That is really not good for Tongja about heading into day 2. I know there's still 10 more games to go into this Super Weekend, but really, the message has to be conveyed. They are not looking like a strong team right now. That's just so very rough. Tongja about. But yeah, I think that's a very good point to raise, especially because Enigma Galaxy were the worst team in the first Super Weekend, right? By far. Exactly. Okay, Reject could be walking into a trap. Genesis Dogma. Remember, they kind of blindly rushed in towards the Nova Bridge and got punished by Stalwart Esports for that. So these two members have been lying quiet, Satar and Isol. Duello. Little does he know, death is nearby. Death is nearby, death is above. And somehow, you might just escape unscathed. Okay. Of course, death to all but metal as well. You'll be familiar with that one as the phase 3 did pop up. It shifted up north. A little bit of water in play. Yeah, Rico Infinity DRS on the mainland part of that eastern bridge. It does open the door for the western bridge rotation, as you saw from the likes of 628, possibly Cryptics, and the last two players, Enigma Galaxy. However, I can see them clashing against each other. Reject did not get caught out by Genesis Dogma. They actually repositioned to do an arguably a much better compound, because I don't really like where Genesis Dogma are for a team to hold on to. I think it's a little bit too much of a pinch in this kind of circle, because you have the radio tower position which a team can counter you from. So I appreciate that from Reject on the reposition. Well, let's see if it does help them out later on. Team Secret just taking over Novo, which was very recently abandoned by Stalwart Esports, so that could actually catch the Mongolians off guard, right? They might be assuming that they're behind, they don't have to worry about the backlines, but Team Secret coming in from behind could completely ruin their day. That being said, Top is the one who's most susceptible. He's the only one by the cliffside. The remaining team is, oh no, they're falling back. Has he got the information? I think he got information. Yeah, because that coastline be it, position, right? yeah, a couple of angles of that coastline position does give information onto Nova, and I think his kid who's on the corner and Scry comes in, gets a knock. I understand where your concerns were coming from. But that's great reaction from Starlight and great positioning to cover behind them. Yeah, I didn't even know Scry's position there, but yeah, I the top of Scry spotted them, and they're like, oh well, we're not gonna fall for that one, Team Secret. And unfortunately for Secret right now, they have a decision to make. They push on ahead. Firstly, they're in blue. They're taking damage. So they need to make a decision real quickly here, or else they're going to get completely wrecked by the zone or by Stalwart Esports. Not a good
position to be in. And speaking of not being in a great position, 628, these two members here, Suyan and Yu Yang, going to be in this particular compound. And unfortunately, for them to cross on over and regroup with the teammates, they have to cross this kind of open hill. So yeah, they're going to utilize the vehicle, which is a smart ploy, and just pray that Cryptix's shots aren't going to quite land on their car. This is why I really liked Reject's reposition, because on that circle shifting down southwest, it's allowed them a lot more variability to move out and go for a bit more of a controlling position in near the center of the circle on that east side. It's high ground. It gives them good cover. MS Chonburi are in a bit of a pickle. Stalwart wrapping around them. Tong Jiao Bao waiting in the wings. 4 rivals as well, gone further ahead, and HR takes a couple of shots off a lovely nade being cooked up. That could connect on 2 of the 4 rivals members. Oh, look at the amount of nades getting lobbed in by Tang Xiaobao and 4 rivals. I gotta say, this looks like the valley of death for them. They're getting surrounded on all sides. They don't have the high ground advantage either, and the TJB are aware of this, and they can make quick work. You can deploy all the smokes you want, but those nades and bullets don't care about the smoke. Smokes don't block bullets or the incendiaries or the nades. And here we go. Appy trying his best to take a fight, but he'll be knocked straight down. And I gotta say, 4 rivals, they look like they're done here. And this is even overall as a 3-person team for Tong Jiabao's attacker pushes on. Pembor is the last player standing. Manhunt is being put under pressure by him. The blue zone is encapsulating. That's going to be a knock. Attacker is there, and that's why I said it's more of a 3-man push from Tong Jiabao, because Long Z took so long to join up. And now it's going to be the last player. Can't get a heal off, and I think that's the end of 4 rivals. Oh, that looked a little scary, because if Remember gets the knock onto attacker, there's nothing Longs can do. There's absolutely nothing he can do. So Tang Jiabao, a little unfortunate to lose Manhand, but for 4 rivals, got to feel for them, right? They were in that valley, and when you're in that spot surrounded by 3 members, even if you have the 1-player advantage in that particular battle, it was never going to be good enough. Now BTR going up against Cryptix, who have somehow managed to regroup, and they're not going to be going up against the SCA side. Let's see how they're going to contend with this. Cryptix, they've had the ups and downs, mostly downs, but this is a good opportunity. All 4 alive, yet to get a kill. Never mind. The nades are gonna just completely obliterate Lazy Boy and El Chapo, and Luxy will have no trouble confirming at least 1 kill. And this is really good for Big E Tron, because they also have to think about the threat of Reject from behind. Reject aren't looking for the time being to take advantage of that opportunity. They're allowing BTR to play their own game and take that isolated fight. MS Chonburi are in the dead center of the circle as we're making our way into phase number 5. And Reject are going up against Rico. Rico Infinity against the Japanese side. This nade, if he aligns it perfectly, could have potentially found Divine or Sarah, but they're gonna enter the little house to have a cover. See zone number 5 in the top right corner, and finally Reject and MS Chonburi will have to make a move. It's gonna be on the northern side of the military base, and Infinity, they've been calling it home for the entirety of this game. So they're in a good spot here, because all these teams who will eventually have to head on down south, I'm just gonna throw out a random number. I think only 30% of them are gonna survive. It's a fair number. I think even though it's a little bit random, I think it's a little bit accurate, as MS Chonburi now start to move on to BTR, knock initially onto Liquid. Luxy is going to get taken out as well. Still the 2 other members. That's going to be a run over for UI. He's going to feel the brunt of Jasper. The IGL takes a couple of shots, and UI has to reposition. You need to res, Jasper. You need to res one of your teammates, the last man standing. And he is going to arrive in time. Oh, phase! This is complete pandemonium as everyone's taking shots at everyone. And Satar, oh, he's still healing out in the open. Fidan for Rico Infinity, the last man surviving, I do believe, and is going to come charging on in his vehicle, trying to duel against Duello and Reiji. And Reiji, I don't think he's aware of the player right above him. Fidani could just strike and ruin their day. Duel is very low, but if he's not careful, he's going to get shot from on top. He's going to patch himself up, though, in the blue in the meantime. And FaZe, you yelled out to him, Beer 11, somehow making his way into the zone in that car, and he's untouched. The guy seems to be just invincible at this point.
he picked up a kill onto UI. That's where I kind of shouted his name out, and I thought he was going to come in and get the full squad wipe on the BTR, but he was like, look, I'll take the kill, I'll move away, I'll let MS Chambori deal with that one. Genesis Dogma, the last player up, get to knock a kill, but goes down in the end. They are eliminated with 4 eliminations. He gets the kill, though. He gets the kill. And now Zuxi, 1 versus 3. His aim is good and true, but unfortunately runs out of bullets, runs out of time, and runs out of blood in his body. He will fall. And now we're down. Final 8. 8 teams, but only 19 alive. And Infinity, thus far, haven't had... I don't think they've even rattled off a single bullet yet, Imperium. Nope. Nope, 0 kills. They've gone untouched. They've had a quiet game. A deserved dropping in Military Island. They have now joined up together in the compound as in the center circle as we're about to see phase 6. At one point, by the way, as Beer 11 picks up the final elimination to Reject, MS Chambori at one point we're down to 1 player and they have somewhat of a full squad, although Beer 11 picks up another one before he gets taken out. I'm actually doing a little bit of a clap for Beer 11. What a legend, dude. Like, the guy survived for seemingly forever and even getting a couple of kills to his name. So, FaZe will be eliminated. They do get 3 points, though. Now the final 6. Now the 14 players. Senkai out in the open will be made quick work off by 33Z. And STE, 628, not Stalwart, 628, the Chinese side, could be the team who will have to take down Infinity. Because Infinity, they're watching, they're listening to whatever is transpiring around them, and even the zone is favoring them. So everything is going their way. But 628 could somehow ruin their day. Bit of a spread from 6 to 8. Presumptuous as they wrap around on the north side. The other Chinese team in this Super Weekend, Tongjiao Bao. They have 6 kills so far, still with 2 players left up. I said they had been looking like a 17th place team. Well, this game is, of course, a lot better for them. Nigma, Gags, we have to highlight them. They've had 7 kills so far. Sorry, 6 should I say. Also with 2 players left up. They wiped out Down One Gaming in the end. They moved in from the west side. Has held things down inside military base until now. Was it Max or was it Professor Tarzan that said Tang Bao is a 16 Max. team? Was it Max? Well, Max, how do you like them? Well, apples now? Caleris first, then Max. Fine, how do you all like them apples now? Because they're guaranteed a top 4. Attacker and Longs, but they just might be arriving straight to their doom. A Molotov, they're taking so much damage as well. Crossing from Nigma Galaxy of all teams. Freak and Lord, you can never count them out, it looks like. And Longs, no way. It looks like his days are also looking numbered. And there you have it. Uzi with the nade. And we say we kiss goodbye. Long kiss goodnight to Tang Bao. Final 3, 4v4 v2. The MENA team, the Chinese side, and a team from Southeast Asia. I love this finish right now. 6-2-8 have a 2-2 split, which is very strong. Holds a couple of angles onto the Infinity. Nigma have the walls of the military base to their advantage, also having a good angle onto Infinity. Despite the Infinity having the comfort of the buildings, because there's so much pressure around them, which I'm pretty sure they're aware of, they can't really stay in one spot. They can't really rest inside these buildings. They, you know, because every single angle is to an extent under pressure. So this is going to be challenging. But luckily for them, the circle stays in their direction on phase 7. It also stays towards Nigma. 6-8, they're now the ones that need to reposition. They have to make their way into the circle. And they need to find a way to neutralize Nigma Galaxy, if not with their weapons, but at least try and just, obscure the vision perhaps. Few smokes being deployed. That's exactly what they're going to do. Are they going to push Smokes in? to obscure Tony's position. Is going to throw a preemptive nade as Mela is going to find Yu Yang, and Sunan will get knocked as well. And this is a lovely opportunity for Nigma Galaxy to strike. You can see Lord getting on top of the watchtower, trying to steal a couple of kills away, but Infinity, they're going to come being pushed out by 6-8. Oh my god! Absolutely decimated by Infinity. You come at the king, you best not miss. But that is going to be Nigma Galaxy now a guaranteed 2nd place, and freaking Lord. It's looking unlikely, but it's not impossible.
It's 2v4. I like the fact that Freak is across the road. It kind of gives a little bit more area to move around, a little bit more pressure. Unfortunately for them, Infinity suffered 0 knocks, 0 losses in that fight against 628. And they have Newsy on the roof. You know the crazy part is they had 0 kills and 0 bullets fired, and now they have 7 kills and almost a guaranteed chicken dinner. Freak will fall, make that 8, and Lord, the last man remaining, Mela. Lovely nade. Oh, nice nade there. He should get the knock. Oh right? my God! Get the knock. Incredible cover fire being provided by Infinity, and that is gonna be a chicken dinner for Infinity, who were. I guess they took a nice, happy nap, you know, they woke up, they had some breakfast, and they're like, all right, zone 5, time to take the fight. They get 10 kills and a chicken dinner. Yeah. Business as usual. And it's like, they're generally a quiet day. Nothing really too amazing coming into this game. They had a total of 30 points across 4 games. By no means like a bad day, but compared to what we'd seen in the league play and last week's Super Weekend, it was just okay. It was decent. And then the final game, they do nothing for the first 20 minutes. Like you highlighted, 0 kills, and then suddenly they had 7 just like that. And it's what makes them so dangerous, right? Because they understand that there's no need for us to move too far away from our drop spot. Yes, we do have to be aware. That's why they had a 4-man spread up until, I believe, phase 4. But it wasn't outside the realms of the base, right? It wasn't too deep. Because if you cover the hills outside of the base as a split, that's where it becomes risky on phase kind of 3 especially. Yeah. But they stayed quiet, they waited, and then they struck. And it's such a good finish from the Infinity. Such a good game as well. We saw some pretty crazy vehicular action breaking out earlier, you know, with all the teams trying to go for a mad dash down south towards the military island. A team I want to highlight, look, it's very easy to highlight some of the big dogs like Infinity, but you know, we have been critical for a couple of these other teams. And Enigma Galaxy, if you look at their performance in Super Weekend number 1, turnaround, you compare it to just the one day today, it has been an incredible turnaround. Big turnaround, and that takes a lot. We all knew they were capable of better. I said after the last day of the first Super Weekend, I put up a dedicated Instagram story. Follow me on Instagram, EVT_Imperium. But I said, look, I know Enigma Galaxy are capable of so much better, and I'm really glad they proved that. Such a strong game, and although they didn't end with a chicken dinner, they can be very, very proud of the massive turnaround they've had. Oh, absolutely. They should be proud. And, well, giving up, I think we're done for the day here, but of course we have the wonderful gentleman on the desk to break everything down. But, Max, Bao, thoughts now? They are not a 16th place team. That's all I can say. Like, hell yeah, they get themselves a nice top 4 position at the end. They got a little high ground position. Feels good. I like it. Hell yeah. Thanks, Blair. Okay, yeah, cool. Yeah, Tong Xiao Bao. I think Kalaris, when he gets back in the show, is going to be talking a lot about that as well. But the Infinity, as we saw, closing things out. But for me, the real story, and I'm sorry, guys, for all the fans of the Infinity out there, it isn't them. It's Enigma Galaxy bouncing back so well today. I really can't understate, like, how much, or overstate, how much of a good job they did today, considering their Super Weekend. Will it be Football's curse doing well in league play and then falling short when it comes in the Super Weekend? But they have bounced back with flying colors, and it seems like they've been able to finally fix the problems they were having before. They almost got as many points as they had in the entire first Super Weekend out of, what was it, 2 games back-to-back throughout today. So they are definitely back on track in terms of how they've been playing these games. They're a little bit more confident when it comes to getting to those late game stages. And Tarzan, we'd say every time what would be the best play for Enigma to do here, it was to get access to that wall side outside of Millie. And they just got there super early. They have a way better idea of what's going to allow them to get extra placement points, extra elimination points also. And they just go for the right play a lot of the time in these games. I'm super impressed. Yeah, I mean, there were so many things that could have gone wrong, to be fair. And there was one game, I mean, that was game 3, I believe. That was really, really, from start to finish, very impressive from them. But there was some luck involved. But here's the thing, I started the day talking about the flow state. I know what this team can do watching PMP Arabia. I just hope that the boost from today can bring them into that state more frequently, so that we can see the true colors of the team. But of course, on the second page, there's a lot of teams that we didn't expect them to be there, Jason.
Yeah, and I love to see that though. That's like for me one of the most important parts and aspects of PMGC is you're not seeing necessarily consistently the same teams always in the top. You don't have some teams dominating the entire lobby time in and time out, except maybe if you're in the Infinity and how they played over these last 2 weeks. But we're seeing like any day, any match, any week, it could be different teams at the top. And I think that's a true testament as well to the amount of work these teams are putting in behind the scenes when they're not playing, making sure to fix things going into the next days, into the next weeks. And we're seeing it work. I mean, look at Nick Galaxy here as Lord taking the MVP with his 933 damage and the 6 eliminations on top. It's no longer just Rauf on the team that's able to be the standout player. Yeah, even Freak has been doing great, but Lord, especially in these games, is really good when it comes to controlling the pacing of how the game's going to end. He had that little watchtower, which was literally the perfect position. If not for the really good usage of utility, especially grenades and mollies that were thrown away by Infinity, Lord could have got away with literally murder in that game and potentially able to get himself a few extra frags here and there. So really good attempt as we're going to have his head-to-head with Newsy, which we know, Tarzan, you thought he was going to be MVP and he's still on track to potentially be in the MVP of this tournament, but Newsy on that rooftop position just made it so easy for them to confirm that game. It's the small things, right? Like when you have a compound and they played it very, very well. Sometimes under that pressure, you don't think about the roof, you don't think about a decent split, but they made it work. And to add on to what Kalara said 2 days ago as well, we thought about bringing Nia in instead of Newsy might cause a little bit of issue, right? Coming back in, would he need to re-warm up and all that stuff? Seems like we've got our answers, boys. He's fine. He is just the way he was, and he's still fragging out. Yeah, I could have said it better myself. And to be able to consistently do that, and more importantly, do that at such a crucial time, is very important for any team out there. As we can now see our standings here from just the Super Weekend. So just from today so far, we have Nigma Galaxy leading the way at 67 points. Now Bigatron at 53. Bigatron were already behind 47 points going into the Super Weekend, and technically now they're falling even further behind Nigma Galaxy. Yeah. But again, that goalpost will potentially move against them. It might move in their favor depending on how the days go. The important part is chase those teams who are not in the Super Weekend. Try to catch up to them and surpass them. Because if they don't get in next Super Weekend and you do, it's much easier for you to qualify at top 16 to get into those finals. Did I just see 37 eliminations coming out from Genesis Dogma? What? Wow. I mean, these guys are fragging out big time today. I'm really happy to see that come to fruition. But onto the second page throughout this first day, we're still not seeing stars. Unfortunately, the Star Water we expected after the start of that first week, right? They're struggling in the Super Weekend itself. They're still safe when it comes to making in that top 16 as of right now, but it's still not playing on par to what we initially expected. It's so hard to pin down what's gone wrong. It's almost like they need to look at a lot of the macros and see when the circle's not on their side, how can they make a game-winning play? I feel like they're a little bit conservative like this time around, but yes. I'm sorry, we gotta jump in on this because well, now it's gone. 4 rivals, second place, 0 chicken dinners. I wanted to bring that up, but as quick as I could, I'm glad you did. It disappeared. Yeah. Before that last game, they were both on 185 points to 4 rivals and the Infinity. So if not for that last chicken dinner from Infinity, 4 rivals could have potentially been first place without a single win. How insane is that? I really got to express how mental of performance it is on 4 rivals right now. Intrigued to see if that's going to be changing so far. But in terms of elimination so far, Noose got a total of 33. And was Dable actually from Genesis Dogma? I mean, out of the 37 they got today, and throughout the entirety of the 98 eliminations picked up so far by Genesis Dogma, they are currently tied with top eliminations total with the Infinity in the Super Weekend. 33 from Daybot and 31 from Satama, and these two guys are fragging out big time. I'm loving it how